אבל כל יום בן אדם משתנה. צ'רלי! למה? פעם ראשונה לא ראיתי, אבל לקרוא. לא? תראית גילי. שתידינה. היי גילי. שתידינה. איווה. מולנה. איווה. תקשיבי. מה, איך אתה מרגיש? יותר טוב. בן, את יודעת צ'רלי היה חולה? כן, מרי כפר. כן. הייתי אתמול עשית לייב. חדשות או מה? מה? זה היה בחדשות? לא הרגשת טוב? כן, הוא פרסם בערוץ 13. זה ערוץ 13, 12 באל-ג'זירה. אל-ג'זירה הכי טוב. הם אמרו חזק. לא יודעים מה יש להם. מה את אוכלת? לא יודע מה יש לו. מה את אוכלת? נקניקיות? לא, אצלי בשר, פטריות ואורז. יא חלאולאו. מי זה? זה אחד, אסף. אסף? מה קורה, אסף? אסף פותח מצלמה. מה קורה? הוא לא חוקר את עצמו אפילו. אני כמעט רב. צ'רלי, מה המצב? צ'רלי? מה שלומך? יהיה לכם שבת שלו, מה איתכם? אמן. אוהבים. אסף. צ'רלי, מה שלומך, צ'רלי? וואלה, הנה, ברוך השם, השבח לאל. מה עם זה? מה עם כולם? צ'רלי חולה, לא יודע מה יש לו. בל, תכירי לי חברה שלך, בל. איזה... יש כאן איזה חברה שלך, איפה היא? מה קורה? מה איתך? מה איתך? יופי, מה איתך? לא, מה איתך? איך את מרגישה? מה איתך, כפרה? מה איתך? זאתי הגנבת הזאת, תקשיב טוב, זאת. יש לי מיטה 2 מטר, היא שוכבת, מתפרקת. איזה מתוקה, היא חבל על הזמן. אין לי מקום, אני ברצפה, לא מתוקה, היא שוברת את כל הבית הקטנה. היא מוטה. היא שברה את כל הבית. מה איתך? מה איתך? עופרה הגזימה השנה. כן, מה איתך? הגזימה, עופרה. תגידי, ראיתי את דנה על המכונה ברעיון? מה קרה לה? כן, וואו, הפנים, וואו, הווייט. הסמים. לא יודע, אני גם מדברת באיטיות כזה, לא יודע מה. לא. לא יודע, זה לא דנה שאני מכיר. זה לא דנה. אסף, אתה בבית החדש, נכון? כן. איפה אתה גר, אסף? אני גר בתל אביב. כפה, אנחנו שכנים, בוא אליי היום. איזה רוצה? לא כפרה, אתה לא חייב. יעזוב אותך. תריל עליי, תריל עליי, וואי. לא, בן, במקרה הזה אולי זה שווה. מה אתה אומר, ג'ורי? אתה מאשר כפרה? אני מכיר את אסף, רק קודם כל תקחי את אשתו. לא, בלי האישור שלך היינו הולכים לרבנות. אני אומר כזה דבר, קודם כל תקחי את אשתו, אחר כך תקחי את אסף. לא, גבר נשוי חס ושלום, תפיע עליך. בן, בטח אתה אומר עכשיו, תראה מה עשה לי צ'אבי, קלקל לי.
ולא נשוי. כמה יש לי אהבת חינם, זה לא יהיה קשור. אני לא אצא לא עם ערבי ולא עם נשוי, נקודה. את צודקת, נכון? את צודקת. יש לי מלא אהבת חינם לכולם, יש לי מלא חברים ערבים. מי זאת חברה של בל? זאתי? ראית אותה? לא, עכשיו אני רואה אותה. אסף, היא מדגמנת בלעיתון בווק בארצות הברית. איזה פנים יפות יש לך, אבל על הזמן, איזה פנים יפות יש לך, אני אומר. כן, תשמע אותך יותר קרוב. תודה. תגידי לו שאת עובדת בעיתון ווק בארצות הברית, את מדגמנת בשער. בעיתון בווק, הוא נדלק עליי, גילי. אסף, תסתכל עליי. לא רואה אותך, בטן. זהו, אל תסתכל עליי, תירגע. אל תימו. גילי, מה את עושה לאכול? לשתות, להתעורר. Good morning, everybody. Good morning. Head to your pickup at 282 11th Avenue. Good morning. On to the next one. On to the next one. On to the next one, on to the next one, on to the next one. Make a left turn on 11th Avenue, then pick up Nicole on the left. We slowly learned that the power in the entire terminal was out and that they did not know when it was going to be coming on. The Port Authority saying this huge problem created by a small fire in the paint can in a utility room, delaying hundreds of flights, canceling dozens of others. And a post sent around midnight on Twitter, JFK saying that Terminal 1 will remain closed today. In the meantime, the terminal now is completely empty. Glenn Shuck, 1010 Wins, on 92.3 FM. Well, we're going to keep our eyes and ears on this, so stay with 1010 Wins and 1010wins.com. Another high-end heist in the city. This time somebody used a hammer to smash the front door of the Givenchy store in Soho and make off with about 50 grand worth of designer merch. Police have released photos and video. We'll have that up at 1010wins.com. More fallout in the police beating death of Tyree Nichols. Pick up Nicole on the left. Shelby County deputies Jeremy Watkins and Jontavius Bowers have been suspended for 5 days without pay. Shelby County Sheriff Floyd Bonner says they each violated multiple policies by failing to keep their body cameras activated after they went to the location where Tyree Nichols had been beaten by 5 Memphis police officers. Police video and other documents show Nichols had fled a traffic stop but was caught near his home by the officers. They punched Nichols, kicked him, and hit him with a baton. Hello. This for Nicole. Yes. Good morning. Get to your drop-off at 10E 23rd Street. Okay. Let's go on to the next one. On to the next one. Let's take West 24th Street, Manhattan. Arrival time on this route is similar to West 28th Street, West 26th Street, Manhattan. In 800 feet, use the left 2 lanes to keep left to West 24th Street. Then turn left. Speed camera reported ahead. Icon. Hip-hop was something that was just the most creative thing ever because it was just born really out of nothing. Listen and subscribe to the Young Black History Month on the Odyssey app or wherever you get your podcast from.
with unwanted calls and emails with online privacy protection. The latest innovation from Discover will help regularly remove your personal info, like your name and address, from 10 popular people search websites that could sell your data. And we'll do it for free. Activate in the Discover app. See terms and learn more at discover.com/online privacy protection. They say don't get your biggest tax refund. Jackson Hewitt says your biggest tax refund is guaranteed. And a chance to double your tax refund. Thousands in weekly prizes during the double refund times 2. Twice the money. Double the Jackson Hewitt today. Order to file a 2022 federal tax return. Promotion ends 4/2/23 with a Jackson Hewitt about the rule. Did you know that carbon monoxide is odorless and invisible? And the only way to detect it is by installing carbon monoxide or seal alarms. First Alert is reminding you to install seal alarms on every level and in every bedroom of your home. Also, remember, alarms don't last forever and need to be replaced at least every 5 to 10 years, depending on your alarm. Protect your home and family with safety you can trust by visiting firstalert.com and Lowe's stores for your carbon monoxide alarms. From News Time 948, Congresswoman Grace May renewing her call to get Long Island Railroad trains stopping again in Elmhurst. The Elmhurst train station operated for nearly 60 years, but it was closed in 1985 due to low ridership. The Lane tells 1010 Wins the neighborhood's population has grown, and a poll of local businesses finds business owners want that station back. The MTA has been on a public campaign to try to get New Yorkers to once again trust their ridership in our mass transit system. And we just feel like this is such a wonderful way for us to Watch out, construction on road ahead. She sent a letter to the electable federal interim president that was also signed by a number of other local elected officials who support this idea. The head of the EPA was in Ohio Thursday. This is anger and frustration there now following a train derailment that spewed toxic chemicals into the ground and water. But on a visit to East Palestine, EPA Administrator Michael Rubin vowed to hold rail operator Norfolk Southern accountable. Let me be clear. EPA will exercise oversight and our enforcement authority under the law. The railway says it's removing contaminants from the ground and streams and offering more residents financial aid. That's Roxana Saberi, Michael Regan insisting the air is safe to breathe and the water safe to drink, but residents remain skeptical. On Tuesday, state officials recommended people use bottled water, not wet tap. The news calls now from New York City to come clean about the toxins just after 9/11 at and around Ground Zero. More than 2 decades after 9/11, it's time for full transparency. With Congressman Dan Goldman, I think they want to understand exactly what the Giuliani administration knew when they represented the people that this was safe. Goldman and Congressman Speed camera reported ahead. Mayor Adams. They want the city to release all records around what was known about Lower Manhattan's air quality just after the attack. You know, I think there's both a function of closure and also a function of medical necessity. Speed camera reported ahead. The city to turn this over. Goldman says he's been told the city won't release records because it's worried about an onslaught of lawsuits. That's not a good reason not to turn it over. Deeper, 1010 Wins on 92.3 FM. Well, 1010 Wins has reached out to the mayor's office and is waiting to hear back. Pennsylvania Senator John Fetterman has checked himself into Walter Reed Medical Center for treatment for clinical depression. As of now, it's unclear how long Fetterman will remain in the hospital. One source close to the senator says it's expected that he will be there longer than just a few days. Around 16 million adults struggle with depression every single year in this country. Senators on both sides of the aisle are many of them thinking the help needs and are listening to now. Correspondent Rachel Scott, Fetterman suffered a stroke last May while on the campaign trail. Doctors say depression is not uncommon in stroke survivors. Twin News Time 9:51. Let's get traffic and transit on the ones from Karen Stewart. The Mario Cuomo Bridge has got a 45-mile-an-hour weather-related speed restriction in effect right now. That's due to rain. We've got road work happening over in the northern suburbs from the Bronxville Parkway to 9 for Leawood Avenue. And on the Hudson southbound between the 14th and 1st Street. Now, if you're a line traveler, it's clear that the subject vehicle from the southern state eastbound exit 27 replaced by an accident on the eastbound southern state at Merrick Avenue in Merrick. The accident blocked the right lane. And on the
Doing exit 58 for Old Nichols Road and exit 59 for Ocean Avenue. Mass transit with the 9th alternate reduction southbound F train delays. We've got the NQR and double shoot. We're going to have a little bit of a delay there as well. And the 4th Street bound 2 trains are running this delay after they need to assist somebody with medical help that they need over Western Mission Avenue, Brooklyn. Also applies to street parking rules and regulations. They are in effect today, citywide. Traffic is sponsored by Whole Foods Market. Your next report is 10:01 on Parent Stewart and Wing on 92.3 FM. Prepare for avocado awesomeness at Whole Foods Market. It's organic large pack avocados for $3.60 with fries through February 21st. So, supercharge your breakfast bowl, smoothies, and more. While supplies are shop in store online. New over that car. The city is looking for a new head of nightlife. See, I don't know. I go to sleep before 6 p.m., so not the job for me. But, so the idea that you get a city to do it. This is going to be a day that it's going to be hard to know how to dress at a given moment. You're going to go out and leave here at lunchtime. It's going to be wet. And then it's going to be mild. And then as you go through the afternoon, it's going to be dry. Probably somewhere between about 45 and 50 throughout the region by the end of the daylight hours and then into the night zone. You're going to really suppress down into the 20s, so that you'll see it in the teens overnight. Cold start tomorrow and back up to a chilly but not terrible 44 tomorrow. Some sunshine. That's still a couple of degrees above seasonal averages. Then we're looking at getting back up to near 50 on Sunday. Low 50s Monday. Monday could be unsettled with a couple of showers and not as much sunshine as we might like. Right now, 59, going up to 62, and then coming back. I'm actually going to be your all-GC board. Your Chevy Station 10 Wing from 92.3 FM. Well, aside from a rap star, Mayor Adams is also looking for a new nightlife mayor. Ariel Farouk is stepping down at the end of April from her job as the founding director of the city's Office of Nightlife that was established in 2018 to assist and advocate for the city's after-hours businesses. The listed salary range between $72,000 and $146,000 a year. Managers have officially welcomed their pitchers and catchers to spring training. Recently opened 8 pitchers here at 20 with powerful skills and pace on last season ended. We got last. So, anything to get last is going to stay good. Whether you're going to the salon or you're on the baseball field. So that's what the champion Astros in the ALCS. Two-time at Mets Francisco Lindor among the early position player arrivals. He said the Amazons need to try and build up their 2022 team chemistry. How we bond it and how we count on each other. We believe that anyone in the lineup, staying and they're out, still got to come. I think they want to take the path on defense as well. The next season ended the wild card round against the Padres. Market, a 10-win sports on 92.3 FM. During this Black History Month, President Biden hosted a special movie screening at the White House. This was First Lady Spring Hill, a new drama about the death of Emmett Till. The 14-year-old was brutally killed after a white woman claimed he made advances towards her in 1955. The provided death included members of Till's family, including a cousin who's suing in Mississippi to force authorities to serve an arrest warrant on the nearly 90-year-old woman who made that claim. Last year, President Biden signed legislation named for Till that made lynching a federal hate crime. As Monica wrote, the president telling guests it takes all of us to stop hate, and that silence is duplicitous. New York is a hard-working place. New York recovers certain qualities and resilience. כן, ניסיתי, אחותי רשמה אותי למשתכן. בזכות שאני לא יכולה לעשות איתו כן, זה בריחה, נכון, אבל כשאתה רחוק אז אתה לא מרגיש את הצער הזה, פשוט אתה אומר, טוב, אני רחוק ואני... כן, זה יצא ממני, אני לא התכוונתי לשתף, זה פשוט יוצא ממני, מה נעשה? כן, יש לי. That makes your steak healing and restorative. Enjoy luxurious decor, gourmet meals, diversified programs, and your very own concierge. The Hamlet is an ideal jewelry center. Visit carolinefingers.com to learn more. שמעתי מזוודות ואני כמו נוודה, כאילו. כן, אבל בניו יורק אתה לא מרגישים את ה... את מבינה הוורדית שאת בניו יורק, כאילו, איך אני אסביר לך?
חדר, אי אפשר. מה נשמע, יולי? כן, טוב. קובי, אני לא יודעת אם אתה רוצה בחולון או משהו זול, אני לא רוצה גם משהו יקר. מחפשת בחולון, בחולון עדיף. לא משהו יקר, כי אני צריכה להיות עכשיו... אני לא יכולה לדבר אותו, בוא לקחת את זה בערבות. מינה אותי, זהו. היה כונס יחסים. Oh, behind the bus is okay? Okay, good luck. You have a good day. Good weekend. אני לא בריב איתו, פשוט רשם לי לא להתקשר אליו יותר ולא לשלוח הודעות כשהוא מאחל לי בהצלחה ושלא להיות איתו בקשר יותר. לא, זה לגור איתו. Speed camera reported ahead. רשם לי לכי לדרך שלך. לכי לדרכך. אין לי ילדים. תגידי לאיזה אזור את רוצה, אני אנסה לעזור לך. חולון, בת ים. אחים כאלה באמת מוצא חייבים. לא לשמוע. אני אעשה. וואו, אתם 140 איש. אמן, תודה. תודה. כן, צריך למצוא מקום, אני לא יודעת, אני בחוסר אונים כרגע, אני באמת לא... מאוד קשה לי עם זה. בגלל זה רציתי להיות בניו יורק, כי זה רחוק. ככה אני מרגישה שאני רחוק בכל מקרה. ואז אין לי את הכאב הזה. אני רחוק, ואז אני יודעת, טוב, אני רחוק. כמו שאתה נוחת פה, יש את המכה הזאת של... מה עושים? אוי, לגב הוציא. לא, לימון זה רחוק. מצאתי בחיפה, אני יודעת. אין לי ילדים. עשו ילדים, אין לי ילדים. היה צריך להיות, וגם את זה מישהו הרס. חזרתי כי... שם זה רק יוצא כסף, לא נכנס, זה הבעיה. שהבטיחו לי עבודות, ובסוף לעבודות האלה היה צריך אישורי עבודה, זה הבעיה. היה צריך לעבודות האלה אישורים. Eli knew Halia, or 4 others. מה קרה? מה קורה? שבח לאל, תודה לשואל. שבח לאל, תודה לשואל. תתקשר אחר כך שלא יהיה רעשים. אני אעלה על משאית, אני אעבוד במשאית. לך לסטור, אז עושים את העגלה של השוק. כן. לא רוצה שאני אחזיק את העגלה. תנעל אותה שם מול המלון, תנעל אותה. לא, נכנס בטבק, זה תוך החורים נעץ. תשים מדבקה עם כניסה לבטבק. פעם הבאתי מיטה כזה, אתה יודע, מיטה קומותיים, הבאתי לבית, נהיה לי בטבק שמה. כן. אז אתה יודע, בתוך החורים האלה של הברזלים, כן. נכנסים שמה. כל מיני שמטטה. כן. אסור להכניס שום דבר מהרחוב, אתה יודע? כן. לפעמים יש דברים מסוימים, כמו המשקל, הנער. אתה רואה דברים, זרקו אותם רק עכשיו. יש דברים זורקים אותם בגלל שיש בטבק בבית, אז זורקים אותם, אתה יודע? כן. אתה הולך להיות עד לחתונה של מנואל? להיות עד לחתונה של מנואל? כן. לך נהיה עד. אני לא יודע אם הסדר סיטי הול במנהטן או בקווינס, הוא באזור שלו נאסו קווינס. נאסו קווינס?
תגיד לו שיקנה לך שווארמה, תהיה עץ. כן, אה? פעם אחת שכן שלנו ביפו, הוא דופק לי בדלת, אני אומר לו, מה אני יכול לעשות? תעשה טובה, אתה יכול לבוא להיות עץ? אמרתי לו, מה איפה כל החברים? הוא אומר לי, לא, כולם עסוקים, אני אומר לו, גם אני עסוק. זה קשור אליי. הלכתי להיות לו עץ, ולא הזמין אותי לחתונה שלי. וואי, מסכן, מה היה לו אתמול? קטעי. אחד שהיה קונה לך שווארמה. כן. שווארמה לא קנה, כלום לא קנה. והשכן אומר, מה, אתה היית העץ שלו ולא נותן לך... לא שייך. לא שייך, אני לא יודע. אתה עץ של בן אדם, אתה מזמין אותו. מאז לא דיברתי איתו מאז. אז השכן אמר לי, חסכת 500 שקל. בסדר, חסכת, בדיוק. בדיוק. 400, 500. קראתי לחתונה 500 שקל, לא? אמרתי לו שישכח מהמוזלמית. שכח מהמוזלמית, הגויות. ורחיים. הגויות זה בסדר, יא. הגויות זה בסדר. הגויות לא בסדר, מה הגויות יותר טובים לערבים? ההפך, אנחנו יותר קרובים לערבים. אז בסדר, עוד 200 שנה לא תבוא לך יהודיה. אתה רואה שהיהודיות לא מסתינות לכיוון שלך, אז מה אתה מלקק להם? אתה רואה שהיהודיות לא יגידו לך שלום, לא כלום, אז מה יש לך ללקק להם? למה יש את הפרסית, אבל עושה בעיות? לא עוד הפעם, נו, אז עוד הפעם אתה בדמיונות. תהיה מציאותי, מה? בשביל היהודיות אתה דוחה, זקן, מגעיל, סבא. בשביל היהודיות. בשביל הגויות אתה סוכר. אתה סמבוסה סוכר, אז מה אתה? אז תעשה את החישובים שלך. מה אתה חושב שהפרסית מסתכלת עליך בתור בן אדם ישר, נאמן, יפה, חרמן, היא מסתכלת עליך בתור בייביסיטר, נוטל כלים, אני לא יודע מה, בתור סטרולר היא מסתכלת עליך. אתה יודע מה זה סטרולר? עגלה של תינוק. זה חברים, אבל היא לא תתן לך לגעת בה ולא תתן לך, לא תתייחס אליך כמו מאהב או חבר, סתם, אתה יודע, כמו חברה. אני לא מתייחס לכאלה. תשבו זמן כאלה. לך טפל בעניינים שלך. Thank you. איזה סקר עשית? מצחיקה. הם כבר השלימו, כן, אבל מה הוא עשה לו? מה הוא עשה לו שם? יואו, איזה סבלנות יש לו. מירב הלכה לים. אין על ישראל, נכון מירב? אתם הולכים לים? הלכה לטבול בים. תעשה הצפה שם. נראה לך. לשומן שלה. עוד אחת שמחזיקה מעצמה. כן. עכשיו היא בת 45, אומרת, אין לה ילד, אף אחד לא רוצה אותה. אמרת לה, גם עכשיו את מחזיקה מעצמך, עוד 100 שנה לא יהיה לך ילד. גם היא מכוערת, הכי קראתי מכוערת, היא הייתה יפה, מלך. מכוערת, שמנה, קטנה, ספנישית כזו. כן. כמו שאני אומר, תלכו על מה שיש, תפסיקו להיות בררנים יותר מדי. אני רוצה להתפטר ביניי, כל רגע אומרת לי בוכה, כואב לה, חולה. תעשה בלק לטלפון, וזהו.
בסדר, אבל אם היא מעבירה לך את הזמן, אז זה בסדר, מה אני אגיד לך? אני מתה. אם אתה רואה שהיא מעבירה לך את הזמן, הכל טוב ויפה, אבל אם אתה רואה שהיא מנצלת אותך, תשים לב בין הבדל ניצול לבין חברות, אתה מבין? לא חסר לכסף. בסדר, לא חסר לכסף, אבל העניין שלה, אתה לא דואג לעצמך, אני לא יודע מה. אני עובד בפרופרטי. בסדר, אבל אם זה, אז זה בסדר, אז תהנה, מה אני אגיד לך? היא אומרת לי, זה עבודה של עניים. לפי דעתי האוקראינית הרבה יותר טובה ממנה. אוקראינית אתה יכול, יש לך יחסים והכל. איזה אוקראינית אתה יכול לתת בשבוע ממנו? למה? מה? יש לה גוף של בת 18. רגע, קיבלת איזה גוף את הפרחייה יפה? בסדר, אבל לא נותנת לך לגעת בה, אז מה עשית פה? שומרת נגיעה. אז בסדר, אם אתה נוגע זה הכל טוב ויפה. לאוקראיני, היית סוחב איתה, הכל מסתדר. אתה בבית? היא בעבודה, מה שנקרא. זרקתי את הילדה בגן. אני כל יום יש לי 2 זריקות בבוקר. לא, עכשיו אין, אני לא זורק את האישה, אבל היו לי 2 זריקות בבוקר. זריקה של האישה וזריקה של הילדה. אתה לוקח את האישה, היום גשם, אתה יכול לסעת את הקוסקוס. מירב עושה לייב בארץ, בוכה לאנשים שאין לה מגורים, אין לה עבודה. מה היה עושה? עושה לייב בארץ שאין לה בית, אין לה עבודה. בוכה לאנשים. לא סובל אותי. Head to your pickup at 358 5th Avenue. אני עושה עבודה על המחשב, ואני עושה לי מה אתה עושה, אני אומר אני עובד, עושה לי... בא לך לעבוד את העבודה הזאת, ממילא לא תהיה מיליונר ממנה. עזוב אותך, אני לא מבין איזה כמה מחשבה יש לה. אתה טוב, תהיה פנייה. אגיד לה כל דבר יותר טוב מכלום. יש לי רישיון, אבל לא נהגתי מלא זמן. כל יום עובד בטלפון בבורסה. יש לי עצבים בבורסה. יכול להיות בורסה סתם. יכול להיות שמזה... לא, היא ואבא שלו עושים מזה הרבה כסף. זה, תגיד לו שלמד אותך. אמרת לך $1,000, תשים לי, עושה לי $1,000, מה אני אעשה ב$1,000? מה אני אעשה? אפשר גם $5. אפשר גם $5. עושה לי שנות צעיר שגיד לאף אחד שאתה עני. ורדית, אני לא... נכון שזה לא טוב להיות לבן אדם לבדו, גם בשוק, אבל... Head to your pickup on W38th Street. אתה לא מה שאני אגיד לך, אתה עושה לי לא, כי אתה עני. אתה צועקת לי כל דבר. רק כשאני אישה, אני מתלהבת לעצמי, אז אני רוצה להראות את ההתלהבות לעצמי גם. אמרתי לאכול רק
אני אלך לאסוף את דניאלה הזונה הזאת. דניאלה. איך אם הייתה אומרת שהייתי אומר להם, אף אחד לא לוקח אותי טובה, מה לוקח אף אחד טובה לא עובד? אולי באמת את צריכה לשנות לאיזה משהו. נדבר אחר כך. כפתור האדום לנתיב. Head to your drop-off at One World Trade Center. Yes. World Trade Center. אמרו לי מלכתחילה, כאילו ניסית כאילו להגיד שהיא לא, אבל היא...
expensive, I guess. I know, because remember I bought that one for the Dreadnought. Why not?
same time as New York. That's correspondent Tom Foden reporting. Weekday time is 10:26. It's time now for Bloomberg Money. And here's Steve Foden. Well, Linda, fresh off an infusion of cash from a recent sale of secured stock, Bed Bath & Beyond is trying to mend ties with suppliers that stop shipping for fear of not getting paid. In a video call, Bain's executive told the salaries it was more than $1 million So here's one local company unlike any other. Susan Richard here with Larry Landis, the local owner of Renewal by Anderson. Susan, from our great good caps and financing to our certified master installers, we're known as the gold standard in the home improvement industry. Now, all your windows are made with your composite material called Firex, right? Exactly. Our parent company, Anderson, literally spent decades researching and developing Firex. Everything you want in window material. It's beautiful, durable, energy efficient, and virtually never breaks. It's really impressive. Yes, because we offer such superior products and exceptional service, we provide the nation's best warranty. It's fully transferable and coverage. Now tell us about your President's Day special. Get 20% off every window, patio door, and entry door. And with our financing, pay nothing for a year. Plus, we'll take an extra $250 off your entire project. Thanks, Larry. February 28th. Call and make an appointment with Renewal by Anderson. Call 1-800-697-0100.
initiative was established for anyone facing financial hardship and unable to pay their back taxes. Qualifying and enrolling in this program will stop our collections, settle your delinquent tax problems, and even reduce if you owe us thousands of dollars. All that on people tax relief. You can qualify and get this great information by dialing Speed camera reported ahead. 3588. If you have unfiled tax returns or to medical repair your personal or business back taxes, you can now expect you need. One simple phone call can resolve your tax problem and save you thousands of dollars. To see if you qualify and get this important free information, call 800-810-3588. 800-810-3588. 800-810-3588. Reported ahead. Okay, have a good day. Thank you. Good luck, good luck. You're welcome. Take care. Speed camera reported ahead. Santini
said he used an urgent yet Red light camera ahead. School staff outside. He also needed to move the children immediately. You can see the dramatic body cam video on 1010wins.com. Julia Papa, 1010 Wins on 92.3 FM. In Houston, 1043, JFK Terminal 1 is a go. Have been canceled or delayed due to that ongoing electrical issue that started yesterday. Port Authority says it's working to restore operations as quickly as possible, though as of right now, no timetable for when power will be back up and running. Terminal 1 is an international hub, home to airlines like Air France, Korean Air, Lufthansa, and others. Some travelers say they're now stranded for days. There's a renewed effort to reopen the Long Island Railroad Station in Elmhurst, Queens. It closed back in 1985. Local businesses, residents, they say it's needed again. We heard from Congresswoman Grace Meng, who agreed. We have to make a much more interconnected, user-friendly system, which is not right now. We want to seriously encourage more people to take mass transit. We have to make it more accessible and more affordable. In a letter to the head of LIRR, city and state elected officials say a new station could be not only helpful for Elmhurst, but for the surrounding neighborhoods economically, especially as the population in that area continues to grow. With news time, 1045, the group of kids chatting over Snapchat got some rather unwanted, unwelcome messages. Nassau County Police say 33-year-old Camel Dixon sent those kids indecent photos and messages. That's about the only descriptions we got of what was sent. He was arrested last night. We only know that the kid was under 17. Not sure how he got into that police check. The arraignment is set for today. Police officers charged in connection with the deadly arrest of Tyree Nichols. Moments ago, they pleaded with more on what they're being charged with. The five black officers each faced several charges, including second-degree murder and aggravated assault and kidnapping. They were fired after a Memphis Police Department investigation. It was a January 7th arrest petition. A 29-year-old black man. He died in a hospital 3 days later. With one other white officer who was involved in that initial traffic stop has been fired. Another officer who hasn't been identified has been suspended. 3 Memphis Fire Department employees who were there during the arrest, they were fired. And then some county sheriff's deputies have been suspended without pay, as well for not turning on their body cameras. 1010 Winds AccuWeather. 59 degrees right now. Almost at our high of 62. It's cloudy now, little on and off rain in a few pockets. It is going to get cold, though. Tonight, a low of 27 degrees. It'll feel chillier than that. Winds News Time 1046. South Korea and the U.S. are planning some joint military drills again. And again, North Korea not thrilled. It threatens strong action, accusing its neighbors and the U.S. of deliberately disrupting regional peace and stability, even though North Korea did launch more than 70 missiles last year, a record number. The plan for the U.S. and South Korea for right now is to conduct some 20 rounds of military drills starting next month. Today marks the start of the Munich Security Conference in Germany. Almost 100 countries are on hand represented, including the U.S. Vice President Kamala Harris is there representing the Biden administration. The focus this year largely on Russia as it continues its war in Ukraine. Here's the head of the conference, Chris Raposi. 1 year later, there are over 14 million Ukrainians displaced. There are 10,000 of children, women, and men who have been killed, injured, tortured, raped, abducted. It was after the very same gathering last year that Vice President Harris warned world leaders that Russia was planning to invade, and that was just days before it happened. Facebook and Instagram, parent company Meta, struggling, preparing for more job cuts. Meta recently did performance reviews and gave thousands of employees subpar ratings. They also cut out bonuses. They expect this could lead to more workers jumping ship in the coming weeks, and if not enough leave the company on their own, another round of layoffs is being considered. Correspondent Stacey Lynn says about 11,000 workers, or about 13% of the employees at Meta, were recently laid off. Pitchers and catchers for both the Mets and Yankees, they checked in for spring training this week. Sometimes we hear stories of what these baseball stars got to do in their off time, in the off season.
For Carlos Rodon, the new lefty for the Yankees, he paid it forward. When he was looking for a new team, Yankee fans offered him some money on Venmo to try and entice him to sign with the Yanks. He decided to use that money to help a kid in Illinois whose house was burnt down. I should do something nice for people in New York, but they did something nice for me and some kid in middle of nowhere, Illinois. I had a nice Christmas for him, and my cousin did a few other things for the family and stuff. He says that he and his cousin go hunting in a remote area of Indiana near the Illinois border. They've seen a kid get off a bus, go into a wooden shack. Well, this off-season, they realized that shack was burnt down, so they used the cash to rebuild it. Wait, news time, 10:49. Today is Michael Jordan's 60th birthday. I told you earlier this week that he was planning to make a sizable donation to the Make-A-Wish Foundation in honor of his birthday, a $10 million donation, which is a record for a single donation, and it's the largest ever. Again, Jordan turning 60, and he did say in a statement for the past 34 years, bring a smile and happiness to so many kids. When's news time? 10:50. Is Bing too belligerent? Microsoft is looking to tame its AI chatbot. There are interesting artificial intelligence results from Microsoft to revamp Bing's search engine. Some of it apparently very artificial. Message from Chelsea. Be right there.
Yeah. Gisele. Chelsea. Head to your drop off at Guidepost Montessori at Columbus Square. Oh, Guidepost. My wife worked for Guidepost. Guidepost. Yes. You going to Guidepost? Yeah. Oh, really? Yeah, but in the house, she's a teacher in the Houston section. Are you a parent? Are you a parent or you are No, working? I'm an administrator. I work with all the schools in the East Village. Houston and Avenue B. What's your name? Mary Jane. Mary Jane. I know her. Okay. Oh yeah, small world. That's so funny. Yeah. No, I am. Yeah. I'm the admissions person for all of the schools. So Oh, sometimes I work. Sometimes I'm over there, and sometimes I'm at the other locations uptown or in Brooklyn. Yeah, she go to Brooklyn too sometimes. Yeah. They relocate her depend where it's busy or need. Right. Yeah. Sometimes she bring my daughter. We have a 4-year-old daughter. You see? Yeah. No, yes, I know you have a daughter. I've talked about it. I've talked about it with her. I have a 3-year-old. Oh. Yeah, so it's dilemma sometimes because like next week my kids is over here in the schoolhouse 28 and 10. Oh, Manhattan Schoolhouse. Yeah, you know that. Oh, you're so familiar with everything. I've worked in Montessori's in New York for a very long time. So as a teacher and then an administrator, so I'm familiar. So with you should bring your kid to, I don't know where is it, to sit schoolhouse. My daughter actually goes to another school in the neighborhood. Close to you. Yeah. So I have to see what I'm gonna do with her school, like 4 days from from Monday, 4 days off. I don't know why. So it's a dilemma for me, you know. Yeah. So this is why I'm asking my wife if she can take her to her school. She said she need to ask the administration. Yeah. She tried to be professional.
They have location outside USA, only USA. There are international locations. There's some in China. There's some in Europe now. Oh, really? Yeah, Wow. But they're big in the USA, huh? Yes, most are in Open location in my place, Israel. I manage your location in Israel, in Tel Aviv. Actually, the school where I'm going, we have a lot of Israeli families. The Upper West Side and the Williamsburg, we have a lot of Israeli families. Like Hasidic Jewish or No. just normal? Just No. my husband's Jewish. Just not Not Orthodox. not really, Yeah. not religious. Yeah, this No. religious, they stick to their religion. Yeah. They have funny system. Sometimes I pick them up. I try to talk to them. They speak only Yiddish. I know a few words Yiddish. Those super religious. And I told them, how you read Torah Hebrew if you can talk to me Hebrew? It's like sound like I don't understand how they read the Torah in the synagogue. And they say they don't talk Hebrew. So, I mean, how you read Hebrew and you don't talk Hebrew? Yeah. It's like strange, It is. They say they speak only Yiddish and English. They don't even talk to the kids English, only Yiddish until they 5, 10. Yeah. Then the kids get the English from school or street, Yeah. The head of school actually at Guidepost in Brooklyn Heights. He is a Hasidic. Oh, really? Yeah, and his wife is too. She works with all of the schools, kind of like I do. Oh. So they you wouldn't know it. They're very I don't know, how would I say, like progressive. modern. Yeah. They call it reform. Modern. Yeah. They lived in Israel for a while, and they started a school. They actually started a Jewish Montessori school in Brooklyn that they ran for a while. It closed, but I mean they're But you see, if my wife have problem in school, who should approach? Let's say if she had dispute with the head, like the head told her, because sometimes she has a special way when the kids want to sleep, and then the kids want to sleep only with my wife. They don't want to sleep with somebody else, and they told her. I mean, I don't know. It looks like I told her talk to the head. Said but I have the dispute with the head. I told her talk to the higher window. You know what I mean? Yeah. I mean, I think normally whenever there's anybody has a dispute, like a dispute, they would talk to whoever their manager is. So that would be the head of school. Like they can talk to you, or you don't resolve. I don't really. I do more of the admissions and the parent interactions. Yeah. I'm not really in a supervisor role with any of the teachers. So there's, I mean, she could talk to Kayla, and then there's a regional manager. And they change so many times. They change head over there every month, some different head. So Kayla's been there for a while. I have been working with that school since before Mary Jane, and there were a few, but Kayla has been doing both Williamsburg and there since at least October, because I came back. I had a baby in July. I came back from maternity leave in October, and Kayla's been there since. She's gonna be there, so. I told her, go with the flow, just do what they told you to do, and don't overdo, because this is in America. If you have a position, just stick to that position. She loved her job, she loved the kids, so she's overdo over everything, And she said, but this head told me to do this, and the new head told me, don't do that, do this way, that way. No, just go with the flow, don't argue with nobody, That's it. Unfortunately, I'm not a manager in that way. I mostly just help parents.
And then sometimes I come when the head of school is out. I've gone to that campus to do tours for parents. Come to visit. I thought you lucky you don't work in a fashion garment. Those chicks they're always fighting, and they have somebody work specially to make peace between the worker that they fight. Oh, he got a chair, I didn't get a chair. He come this time, that come those time. They fight all the time. Well, or even, she's fortunate. She's at a very small school, and the people who work there are really. The other teachers are really, they're really great. I've worked in a lot of schools, and there are schools that are the bigger ones have so much more drama. But it's growing. Oh yeah, you know that. But it's growing. They have like 10 kids now. I mean, I know. It's really, keep growing. It's great. It's really great. She come home so tired. She don't want to do nothing. She even called me like to cook ahead that she this because I'm home before. Can you make the rice? Make this, that she just come and she eat. Yeah, I mean it's. She keep all the household for weekend, Saturday, Sunday. Yeah. It's challenging. I haven't been I was a classroom teacher for that age group. And it's exhausting. It's different than any other job teaching. It's look fun with kids and that, but it's like nanny also. It's exhausting. It is not. The responsibility and. I think a lot of people who don't, you understand, but a lot of people who don't have spouses or anyone in their family that's a teacher, they think it's just all fun and games, but you have to deal with a lot of challenges. If a child is having a difficult time, or if a parent is having a difficult time, there's a lot of things that happen and it's a different kind of work that because you really do care about the people, and parents really care about their children and what happens in the classroom. So when there's so much emotion tied into it, even if it's not physically exhausting, it can be very emotionally draining, but fulfilling at the same time, right? Mind blow. Now we're looking to get her school PS11 or PS240, because the next year I think she's gonna be from pre-K to school. Okay. We apply, but nobody get back to us yet. It's still a little early. I think usually in April is when you start hearing about assignment. Yeah. Because I know I used to work at a Guidepost has the open enrollment, so people can apply anytime, right? But you expensive and private. I worked at another private school where they follow that schedule, and so we would always have kids who were 4, and we wouldn't know if they were coming back the next year because their parents would have to wait till April to find out if they got a spot in the pre-K. So it's usually April. By April, you will know. And then sometimes you're on a wait list and there's movement on the wait list. You're not taking like pre-K, like government option? Yeah, I mean, no. Can I put your kid in your place? And why not? You're only private. It's a good question. In order to be a part of the universal pre-K programs in New York, you have to take your 4-year-olds and your 3-year-olds and basically have them in a separate program from the other kids. And in a Montessori school, that's very challenging because it's a multi-age classroom. So it would require us to change the curriculum and the way that we structure the classrooms and work with the children in a way that wouldn't really be Montessori. So that's on like the philosophical side of it. On the practical side of it, they only opened up the kind of pool for a smaller amount of private schools or church-based programs, things like that, to apply to be a part of that program. And a lot of the schools that got in this past year, when they opened up the 3K program, they had a lot of difficulty
getting the funding from the city. So they opened a program, they took all these kids and they were promised city funding to help run the program, and the checks weren't coming. Oh, really? So there's actually a couple of schools that I know that have closed because they ended up taking such a hit from the 3K program. There's a Montessori school in Brooklyn that tried to do it, and it was really devastating for them. So I don't even think, knowing that, it's not worth it in this administration, I guess, in New York. It seems like school is the last thing they care about right now. I don't know if even if we could, if we would want to do that, you know, it's just too risky. Too sloppy of a rollout, I guess. Red light camera ahead. I heard on the news the education budget is billions and billions, you know. Yeah. I don't know where is all that billions goes. Well, I mean, all schools did get a good amount of the support that came after COVID, you know, like the paycheck protection program and certain funding in that way. But yeah, I mean, that aside, I have a friend, she has a childcare. She even have 3 of them, Manhattan, Queens, and Bronx. So she'd ask me to approach you, somebody, if you want to buy her Manhattan location. It's on 61 on First Avenue. Yeah. And what's it called? Oh, Renanim Childcare. You can Google it, Renanim Childcare. So I would be one of the people to talk about with that. We have an expansion team, so So it's beautiful location. It's set up beautiful. I mean, no, you have to change it to your style because you have unique style. You have to take all her junk out and put yours. So Renanim, and her name is Rachel Goren. She's in Israel now, but she said, help me to find somebody to buy it. I give it really cheap, free, because she don't have much kids now. She's 80 years old. She's getting older, you know. She wanna. Okay, yeah. So she has one. There's like a Riverdale, Manhattan, and a Queens. Yeah, but this time she wants to sell Manhattan. But if you wanna get Riverdale and Queens, maybe she give you a good deal too. You know, we don't have any schools in Queens or Bronx. Yeah, so maybe you can open those 2 locations. Yeah. So is her number 917. Yeah, okay. Rachel Goren? Yeah. It has now the cell phone is there. It has like the school. Yeah, I'll give you her number when we get to your place. Yeah, sure. So you contact her, and I mean, if you want a tour, I can give you anytime tour. Like when you have time, you run 61 and First Avenue. I know the code. I'm like her assistant in that school, you know, in a way, you know what I mean. I help her with the security. I put security cameras. Oh, okay. So I have access to the school. So that would be something good, you know. Do you have location on Upper East Side or We do, yeah. It's 79th and 5th. you think 61 and First will be nice too? Yeah, we actually even looked at Trader Joe's. Yeah, we looked at the location
backyard. Watch out, construction on road ahead. You have to see it. And it's you can text me and I'll text you her number back. Oh, okay. And I'll tell you when she's coming from Israel, maybe next week or... But don't call too late. The Filipino lady, she's very jealous. What? Don't call too late. The Filipino lady, she's very jealous. No. I'm joking. Okay, here. I took a picture. Oh, okay. Thank you. Yeah, wait. Speed camera reported ahead. Oh, here's the number. 917. Let me see. No. 917 750 2131. 750. 2131. Rachel Goren. Okay. Thank you. Yeah. Yeah, it would probably be the someone from the expansion team. Oh, okay, but They work in different cities, not just in New York. So sometimes when they're in town, they check out different locations. you just celebrate like 100 locations. Yeah. So you're gonna have 101. Oh, there's even more. Well, it went past 100 already. Really? Yeah, they are opening across the country. It's usually about 5, 10 locations every 2 months. Wow. Yeah. Who's the boss? Are you the boss? It's corporation or boss? Yeah, This so it's guy, is there's the CEO. It's his name is Ray Gerns. It's like McDonald's. He was a Montessori teacher and worked in the leadership of another port, and they separated from them, and he wanted to start the It's biggest like network of Montessori schools. it's related to some Catholic or No. okay, it is no religion. No religion, It's just no. like normal. Yeah. I love. Or they all look alike because No. or the one in Houston. They're all It isn't. different. It isn't necessary to be look alike. No, the only thing that is the same is like the branding, the logo, things like that. But all of the schools are, they operate just like any other small private school. Who's The the- head of school runs Oh. things there. There's a team that supports them from, the only thing that's different is I do admissions for several schools, but usually once the school is a little bit bigger, they'll have just one head of school and they stay there and they kind of manage things. And the nice thing about it is to set up a Montessori school, usually it's extremely expensive to buy all the materials. Yeah, to because do all the the design hiring. is so beautiful. Yeah, but they have a team that comes. They basically pre-package all the materials in the classrooms, ship them to when a new school opens. A team comes, sets up the environment. So then all you have to do is bring in the staff, and you don't have to worry about a lot of the things that you typically have to worry about when you're running an independent school. And having the time to hire and things
things like that. So in that sense, it's a good model. And the people who started it, the CEO, he was a teacher and a parent. Yeah. So a lot of times you know, people think, oh, this is a big corporation or something, but the people who run it are all Montessori teachers, parents. So because the Houston place design so beautiful, and they were thinking about everything. No sharp edges, and no small things that the kids swallow, and you know. it's a really nice space too. The hard thing about that one is nobody knows it's there. You know, it's hidden in plain sight because it's on the second floor. So it's tricky. You need to do a lot of advertisement, or approach parents in the area or something. Yeah, grassroots. But you know, my wife sometimes buys stuff for the school. I told her, why don't you let them buy it, or ask, what do you call it, like money back or something? Oh yeah, we do that. She buy a reimbursed. machine, you know, to do the, you know, to put a credit card, like card to, what do you call that? You put the a square? No, you put the, you know, the two foil paper, yellow, you know, not that yellow, that you know, the word, like to put a laminator? Yeah, laminate. Yeah, she bought laminator machine and laminated all kinds of stuff for the kids. But then she returned it to Amazon because it's not was the way she needed. I don't know, something. It was like Laminators are a lot of the times teachers have that's something that's good if you're a teacher to have your own. Yeah. Because then nobody else can use it. Yeah. Because what happens is if there's ever if there's like a common one at a school, it always gets broken. But in the future, if she buys material or stuff, she can submit like expense. There's a budget. If it's something that's for the classroom and is gonna stay in the classroom, then usually that can be, you know, approved. You'd have to get it pre-approved. You know, you'd have to say, oh, I want to. If it's a bigger purchase, like, oh, I want to buy this. It's not in the budget, but could I get reimbursed for What it? about Or just could the school just order it? Transportation. Sometimes she assigned to Fifth Avenue, to Brooklyn. I take her all the time. I don't mind, but that usually no. I mean, they don't. It's not like a typical job where they would cover the the transportation for a teacher. They have location here where I'm dropping. Yeah, in this building right here. This building. Yeah, it's around the corner. Well, it was nice talking to you. So it was wonderful meeting you, Abner. Oh yeah, we will be in touch, and hopefully you like that location. Thank you. Take care. That was Have a small world. Take care. Good luck. Take care. Your day. Thank Okay. you. So Mary Jane, I say hello. I haven't gone to her location in a while, but hopefully soon. Thank you. Thank you.
to your pickup on W83rd Street. Head to your pickup on W83rd Street. לפרופיל שלה, היא העלתה את הסרטון לפרופיל שלה בטיקטוק. היא מקום ראשון בעולם. וואו, איזה כיף זה שישראלית
Head to your drop-off at 239 East 73rd Street. Children Museum. Yep. I bring my daughter here sometimes. It's packed. It's packed today. Mm. It's expensive, but if you show EBT card, it's free. Yep. It's free. Last time we were there, they have a cooking show. Mm. Pumpkin cookies. Something. How old he is? 2. Welcome to the club. Welcome to the club. You like the place? Yeah, It's really a beautiful. fun place. I just take care of him, so I've been here many years. You know all the kids' activity in the city. Of course, I've been doing it for 20 years. Too bad there's not so many indoor child, playground. I only know this one. There is actually Really? Museum of Natural History. There's some downtown in the village. Really cute stuff. The Transit Museum in Brooklyn. No, in Manhattan. Oh, in Manhattan, yeah. I mean, in Queens they have ton of them. Like kangaroo, peekaboo. I take her to Queens. Peekaboo, kangaroo. There's a rainbow castle. I take her to all of those places because next week she's gonna be off 4 days from school. Oh, you have a baby. Yeah, she's 4 years old. Oh wow. So I have to look at activity, what to do with her. But if the weather be bad, then I have to go indoor. Yeah, do the museum, do the zoo. Central Park Zoo is nice. I love it. It's good for kids because it's not too big. Like the Bronx is too long. From pet to pet, it's like 10 minutes walk, You don't need a stroller with him? If we're going from point to point in a cab, no. But like once we're out and about, yes, I take the stroller. Yeah, they have a nice small one, folding one. Yeah, that's the one, yes. Travel stroller. What's his name? Brian. Like Brian Park, Brian. What's your baby's name? Aya. Aya. Oh wow, what does that mean? Because you have to put eye on her all the time. My daughter is Amaya. Amaya. I mean, real name is Ayana, but easy to call her Aya, Yeah, mine is Amaya. Amaya. Everything end up with Ya, Sophia, Amaya, Olivia. It has a nice sounding to it. Yeah. I like Amaya for Maya. Hallelujah. Mia. Mia, you see, he said Mia. Amaya. How old is she now? 16. Sweet 16. My first one is 16. My first one is 27. Oh, you shop early. I shop late. No. Actually, the first one is not my daughter. She's my niece. But I raised her, so she's mine. Oh, okay.
have one more and that's it. You wanna have Thank one? God. You wanna have one more? Oh no, absolutely not. No, why? No, sir. The kitchen is closed. Oh, sir, no. No. That's for young people. That's for young people. Or people who want children. I'm good. Two is enough for me. Yeah, we wanna have at least 2 more. Oh. Well, then you have a young wife, so then that works. Yeah, she's 29. Oh, that's a young woman. Half my age, half my weight. Oh, that's a young woman. That's the ideal woman. Perfect. Perfect for you. Once it's perfect for you, it's perfect. She used to do nanny work. Now she do like a teacher in children's school. Both jobs is wearing her out. She come home so tired. Of course. People think it's funny with kids, but no. it's a a tough body job. and mind. Always, It's a tough job. You always Emotionally, physically, have mentally. everything. It's a tough job. You come home so tired. No, be from Where are we? Do you see anything? no sweet baby, no fight. Yeah. Might be gone from the fire station. Maybe. Once we go through the tunnel, we'll probably see one. Maybe. Check it out. It's nice. He talk at 2 years old. Oh yeah. Checks it very well. I don't play with children. Once Yes. I raise your child is reading and everything by the time they're 3. You're not just a nanny, you're also a teacher. Oh, I do manners, sit at the table, knife and fork clear, clean up after yourself. Excuse me, I don't play. I should hire you. My girl, she's so nasty. Oh, no. She eat with her hand because Oh, she said, "Mama, eat with the hand." No. When she wants something, she's yelling. No. I told her, you can ask her nice. Why you yelling? Huh? It's okay. Maybe you'll see one. Remember what we gotta do? Have a little bit of one. If you have a little one, right, get a little patience and you'll be fine. Paciencia, patience. Children at that age, and I tell people it's probably when they're younger, but when they get older and once they start carrying on like that, it's no good. No. It's a different job with me than with the parents. It's very important. The parents, the nanny, the school, this where they pick up all the behavior, you know. She come up with line from school. I told her, who teach you to say that? Like she said, what the heck, piece of jacket, all this kind nasty words. I told her, who? She said other students talk like that, so she repeat them. You know, they're very And she knows copycat. exactly what she's doing. Yeah. For her to say it. Yeah. So she has 2 options. Tell her you have 2 options. You don't say it again, or every time you say that, take away something from you that is very valuable to you. But what the heck? It's okay. No, it's not. It's no good. It's not. What is mean? It's not good at all. Not for a child. Absolutely not. So how she expresses herself if she's surprised, like? Okay, she's gonna be, oh my goodness. Oh my goodness, it's Oh my better. goodness, it's better. It's better. Oh, Yeah. Oh my gosh. Oh my No, goodness. not even that. No. Oh my goodness. Oh my goodness. Or she could say whatever and say whatever she wants to say. Oh my, look at that. That's pretty cool. Or that's whatever it is. You see, if Mama So let her yell, use her words instead of using phrases. Change it around. Say instead of saying that, what can you say? you see this? Oh my goodness. This is where so the bad. wife work, like guidepost. It's children's school. Yeah. Yeah, it's private. It's so expensive, like 50,000-60,000 a year. Oh no. Manners start training, learning starts at home. It starts at home. I never curse. I never yell, but the mom yells sometimes, and the baby get mad, and she yell at the mom, shut the jacket off. Like, don't yell. I don't like yelling in the morning. We just wake up. Yeah. Yeah, of course. I train my girls. You get off your bed, of course, you say your prayers. First things first, before you get off your bed, you make sure you say your prayers, you have your water, whatever. You make up your bed, okay? And when you speak to me, if you really, like we lived in a small space
So of course children will have tantrums. So my daughter would have to go to her corner, and there's books and paper and everything, and you could vent on that paper. Everything you want to say, put it on that paper. And up to now, she's amazing in reading. She's an amazing writer. I'm gonna use that technique. Of course, use it. Get whatever book she likes, and give her pen and paper and say, anytime you feel mad or you feel like sit in the corner. He has it at his house. I told him he needs a venting corner. It's a venting corner. Yeah. Yeah, she does draw sometimes. No, absolutely not. No way. Speed camera reported ahead. Because guess what? The first time you let it pass, it's gonna get bigger and bigger and bigger and bigger. Okay? And then when she reaches it, it's not gonna be funny anymore or cute. Okay? Yeah, you know what she called me? She called me driver. You my driver. I said, I'm not your driver, I'm your daddy. Oh, okay, you my daddy shark. And her mom has to correct as well, because they look at how the moms act. So if the mother speaks a certain way, children, especially girls, are more going to pattern after that. Okay? Yeah. The mom sing all the time, so now the girls start singing. Yeah. That's fine. That's good. Yeah. That's beautiful. That's a good That's sign. beautiful. So I thought I should take her to like music session, lesson. Yeah. Once they young, they into it. Somebody told me take her to a music store and let her play with all the instruments, see what she click with. You know, could be piano, guitar, cello. Yep. Yeah. She sing King and Queen, Let It Go. Oh yeah. Well. Yeah. Oh yeah. You know those songs? Oh yeah. And children really just want boundaries. They want somebody who would give them boundaries. You know, that's what they really need. Yeah, I don't know how to sing. I tried to sing like her. She said, Daddy, be quiet. You don't know how to sing. Let me do the sing. And that's fine. That's fun. And always speak good into her, no matter what. If you think that she's very aggressive, take that aggression and turn it into a good thing. You know, like say, you're such a powerful, I love how powerful, I love how strong, I love how confident you are. And then she would realize in her mind that that's a good thing, that she's that way. So instead of using it negatively, she uses it in a positive way. Yeah, you know what I mean? I told her when she yelled, wow, you have a beautiful loud sound. I wish I have that voice. Yeah. You can still be a great musician. Then she started transform it to music. And Exactly. Now I want to find a way how to make her eat, because she don't eat much, you know. She's so skinny. She eat little bit, and then she said, Daddy, you eat and pretend I eat, that Mama won't see. I said, no, you know, rice and do you give her like vitamins? Yeah, we have vitamin too. Yeah, give her the vitamins. And does she like, what does she like? Vegetables? You remind me, I need to buy vitamins finish. Yeah, she like fruits and vegetables? No, that's the problem. What does she like? She like rice. Okay, so then make it fun. But you wanna change it every day. So then make it fun. And a time when you all have a little time, do like a little cooking class together. Buy her the little apron and stuff, and do a little cooking class and make it pretty, and watch how she will want to try other foods. Yeah? Are you okay? I am good school. Yeah, so what do we need to do? Have a little what? No, we're not having a little bit, we need to have a little bit of patience. We're almost there. Look where we are. 5 minutes, 5 minutes. Do you see? Yeah, check it out. Yeah, check it out. Just take a minute. I know we're hungry. I get it. I get that. We're almost there, okay? Look. The wheel on the bus go round and round, round and round. And she used to watch Cocomelo. Now she said it's for kids, Cocomelo. I took 2 books from New York Public Library. They keep calling me, we want the books back. I said I gave it to them already. I should get a receipt, you know.
a book about food, about eating. Google it, Yeah. Yeah. Or Amazon, Yeah. They'll get her There's interested. a website called books.com Yeah. where you buy books and you get them for way less than you would buy it. Oh, good. Or even Barnes and Nobles is really cool too. You take them there. They have good clearance. Oh my goodness, the best. Uh-huh. But they have everything on the iPad now with interactive food program apps. It's so funny because I bought books for my daughters as children. They would use the iPad, yes, but to read, they still prefer physical books, like pages. They like pages and pens and paper. Yeah. The old-fashioned way. Yeah, like writing cursive and yeah. They will use the tablet, but still, They love the tablet. Yeah, they will use it, the phone, but to read and write and stuff, still pen and paper and regular. Mom's strict her with the iPad. I let her do whatever she wants, but mom very strict. She has to be. She gave her just a little time. And the It's girl addictive. got mad. They scream, they cry. Yeah. you know. Oh, I've seen it all. They cry. Yeah. I tell her, okay, 10 minutes before we go to sleep, you can watch something. I put the timer. When the timer off, then That's it. take it away. But then she wanna play, she wanna read books, she wanna play with her toys. No, that's for 10 minutes. Another 10 minutes. So let her divide the time. You have 5 minutes to do this and 5 minutes for that. That's it. During the week, 9 o'clock, lights out at my house. 9 o'clock. On a weekend, you get a little chance. Yeah, little extra time. There's no school the next day. Yeah. So on the weekend, you can hang out a little bit. Yeah, getting closer, right? I see. We just had to have a location, right? So I'll pull over here, okay? Yeah. Well, thank you so much. God bless you. And you have a good weekend. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And good luck with your baby. Thank you. Good luck with your job. Thank you. Come on, baby. So we come out on this side. What do you say? Follow the leader. Follow the leader. What do you say? Say thank you. You're welcome. Come on. Nice. Yeah, you're going home. Nice shoes, nice coat. Everything is matches. Blue. Hold on, you give me 1 minute? Yeah, take your time. Take your time. 1 minute. You come out. Thank you. You're welcome. You're welcome. God Come bless. on. Follow the leader. Follow the leader.
Speed camera reported ahead. Alexa real quick. Hold on. Let me go get Alexa. I can hope she'll play
was damaging this nurse who was dedicated to medical emergencies. Police did their job. They arrested the patient and charged her with a felony assault. But when the DA's office, Alvin Bragg, their hands on this, the criminal complaint all of a sudden became a misdemeanor, and then it was knocked down to a violation. What an outrage! As this nurse said and other nurses surrounding her in Harlem Hospital, what good is the law if it doesn't have any teeth? We're trying to protect us. The district attorney should be protecting healthcare workers. Prosecutors told the nurse that they were too backed up to bring a felony charge against the patient who had viciously attacked this nurse. Meantime, the New York State penal law prescribes felony charges against a suspect accused of attacking nurses, police officers, and a slew of other first responders and public workers on the job. But when it comes to Alvin Bragg, Manhattan DA who loves to cut those criminals loose, he basically says, hey, what do you mean the law? I'm the most powerful district attorney in America. I'm the Manhattan DA. Law and order was made based on the work of this office, and I'll be damned if I have to follow any white man's law. Because you know that's the way he really thinks. Meantime, the nurses' union advises its member to seek medical care right away and report the assaults to super and hope it's not in the county, New York County, where the Manhattan DA perceives and knocks it down to a violation. Eric Adams, swagger man with no plan. Crime is on the increase. It's time to show your culones. It's time to show some hubris, some outrage, and start naming and shaming your very dear friend, as both of you were on the podium at the National Action Network of Osman Shady Sharpton, who is your mentor, both your mentors, and denounce Alvin Bragg. Do it today! Come on, Eric Adams. You can do it. Your complexion and his complexion should not be your protection from this. Meantime, let's get our update from Bill O'Reilly, and then I'll be back with a ribbon read. The latest news, behind-the-scenes videos. Get it all now. Like 77 WABC on Facebook. This is a special alert to all Americans who own a vehicle with less than 200,000 miles with an auto warranty about to expire or with no warranty coverage at all. Due to a decline in the economy, CarShield is announcing a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that is now available to the public to save any driver out-of-pocket expenses on future auto repairs. Call now to find out how you can pay almost nothing for covered auto repairs. Yes, you heard that correctly. Pay almost nothing for covered auto repairs. An open phone line has been established for all drivers to call for a free quick quote. Call 800-925-7584 now. Drivers who are covered will not have to pay for covered repairs again. This protection plan is at an all-time low. Additionally, drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Call us for your free quick quote today. 800-925-7584. That's 800-925-7584. What do you have to lose? Call 800-925-7584. Again, 800-925-7584. Talk Radio 77 WABC. Time now for the O'Reilly Update message of the day. On this Friday, as you may know, 3 young people are dead after yet another mass shooting. This one at Michigan State University. As usual, left-wing politicians want to crack down on guns, but not on the criminals who... Michigan Governor Gretchen Whitmer is demanding more gun control, even as she knows the killer, who committed suicide, was allowed to walk free by a progressive prosecutor whom Whitmer supported. Here is the situation. In the year 2019, Anthony McCrae was arrested for illegally carrying a handgun. Instead of being charged with a felony, Seaman, a favorite of George Soros, dismissed the felony charge, which carries a 5-year prison term, and accepted a misdemeanor plea from McCrae. Well, the criminal walked, receiving 12 months probation
McRae would still be in prison, and the 3 young people would be alive today. Despite that, the progressive left continues to push soft on crime policies as the body count mounts. This brutal situation has been going on far too long. Reasonable gun restrictions, okay. But violent crime will never improve unless the criminals themselves are held to account. But the progressive left fights back. I'm Bill O'Reilly. I approve the message by writing it. You can reach me, Bill at BillO'Reilly.com, Bill at BillO'Reilly.com, name and town if you wish to opine. Let's go to the mail. Robert Baker, Toronto, Ohio. Bill, I live about 40 miles south of the train derailment in East Palestine and would like your take about what truly happened and about the air and water quality in our area. I'd love to give you my take, but I don't know, Robert. I watch the speculation and I watch the foolishness of these commentators. I don't know. Now, it's up to your state, Ohio. If it were me, 40 miles, that's pretty far. But if I was in 20 miles of East Palestine, I get out. Now, the state is going to cover your expenses, I understand. The state of Ohio will cover you moving out for a while and finding other lodgings. I hope they do. FEMA, where's FEMA? Where's Biden? Nowhere, of course. Where's Buttigieg? Come on. And this is how incompetent the federal government is, but it's a state thing. But I don't know about the water. I wouldn't be drinking it. All right? But I can't give you any solid information yet. It just doesn't exist. Pete Mulleveld, Salem, Oregon, capital of the state. Most learned pundits, such as yourself, O'Reilly, seem to agree that Trump should not ridicule likely opponents. But do you think he has to do that to shore up his base? No. Base likes him. Knows what he did in the presidency. Why do you have to attack DeSantis? And when he ran at 16, yeah, that was a good strategy. Now, I don't think that's going to help him. Rick, socialism is a philosophy of failure, creed of ignorance, gospel of envy. That's a quote from Winston Churchill. Thank you for that quote. Nelly, socialist is this. If you are born, you're entitled. If you are, I don't know about everybody entitled. I'm not going to say any more than that. In a moment, something you might not know. There's a growing sense of uncertainty in America these days. We all know it. Food prices are up, grocery stores filled with low-quality foods. Wouldn't it be nice to grow your own healthy food? Ark Seed Kits is a family-owned business providing heirloom seeds for more than 15 years. Heirloom seeds can be harvested and regrown year after year, giving you and your family the stability and security you deserve. Ark Seeds all-in-one seed kit has more than 65 varieties and over 50,000 seeds to help you grow nutrient and calorie-dense vegetables and fruits. You'll also get an Ark Seed Guide with everything you'll need to grow and harvest the varieties in the kit. With the Prepper Kit Special, this includes 5 all-in-one kits for the price of 4. Please go to ArkSeedsKits.com today. Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along, which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/radio. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack. See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free at ZipRecruiter.com/radio. That's ZipRecruiter.com/radio. ZipRecruiter.com/radio. Talk Radio 77. WABC. Now the O'Reilly Update brings you something you might not know. On this day in 1801, the country's 4th presidential election was decided by the House of Representatives. The lawmakers selected
Thomas Jefferson to lead the nation following a tie in the Electoral College. Jefferson's victory ended one of the nastiest presidential campaigns in history. It also resolved a major constitutional crisis. Here is the story. At the time, each member of the Electoral College cast 2 votes. Ballots for president and vice president, however, were received identically. There wasn't a delineation. And whoever got the most electoral votes was president, second, vice president. In 1800, Thomas Jefferson and his running mate Aaron Burr each received 73 electoral votes. Under Article 2, Section 1 of the Constitution, a contest. Pick up Kai. Hi. Welcome. How you doing? Yeah. Can I have a shoulder, please? Yeah, sure. School quiet. Everybody left yet? GOLD or text GOLD GOLD to 65532. Again, 877-444-GOLD or text GOLD to 65532. Thank you for listening to the O'Reilly Update. I am Bill O'Reilly. No spin, just facts, and always looking out for you. You're listening to one of the most iconic stations in the nation, an American original. Talk radio's WABC and WABCRadio.com. Friday
invaders, and I want you to listen to a little bit of it. I can take a shot right here. And you got the 20 seconds, then I got it. I'm moving in. I've got the shot. Come on, man. Let's get in there. Come on, man. Man, let's get the pace tonight. Come on, take the shot. 10 more seconds, then I got it. Come on, get the hell out of there. Let's do it, man. Right. Come on, my right. I'm in. 5 more seconds. Come on, my right. I'm in. I'm off. Oh, you got him all right. 2 missiles fired, $400,000 apiece, and what it turned out to be a $12 balloon belonging to a Illinois enthusiast club called the Northern Illinois Bottle Cap Balloon Brigade. As they told a publication that it fears that one of its diligently tracked gas bags that recently went missing was mistaken as the mystery object taken out by our United States Air Force over Canada on Saturday. The Pico balloon, a super-coated, cylindrically shaped object, reported its last position 39,000 feet off the west coast of Alaska on Friday. Oh my God. This is a real threat, right? Yesterday, stumbling and mumbling, President Joe Biden finally addressed the nation and said that the 3 recently downed aerial objects were not linked to the Red Chinese spy program. More than likely were tied to private companies, recreation, or research institutions. There are 60,000 freaking balloons high in the sky. We were ready to go to war over that first balloon. It clearly belonged to the Red Chinese. But as that stuff ordered Chang from repeating over and over it was an act of war, he continues to do it 24/7, 365 on Talk TV, here at WABC, and every other news talk radio outlet in the nation. Committing an act of war. This is an act of war. This is an act of war. This is an act of war. An act of war. An act of war. Committing an act of war. Committing an act of war. This is an act of war. No, so tired at the end of the day, all these interviews. And now he's adding an addendum. Because in light of what the president has said, that the 3 recently downed aerial objects were not linked to the Chinese spy program, he's trying to somehow link them to Putin and the old Soviet menace. Because obviously, it's all about promoting war, potential conflict, and fueling the wartime industrial war machine. Well, here's another one. And you've heard him here at WABC, you hear him on all of Talk TV, you hear him on Talk Radio 24/7, 365. And right out of Dr. Strangelove, it's General Jack Dean, right out of Central Castle. I've yet to see who it is that General Jack Dean is shilling for. Who's his side hustle with? What corporation that provides weaponry and surveillance equipment? Maybe he ought to promote that first to say, hey, you know, I would benefit greatly if all of a sudden we're in war mode. This is what he most recently had to say. That is alarming. To me, it's more serious a problem. Because I believe that China is not just trying to get information from military bases by surveilling them. They're trying to penetrate the United States with other kinds of vehicles and find out where we're vulnerable because we don't have sufficient radar coverage or sufficient satellite coverage. And likely that is in the south, southeast, and southwest. And nobody seems to care, Macedonian Phil or Lou, about that lonely balloon still floating over South America. Where is it now? Do the South Americans not care? Do those in Chile and Argentina and Brazil not care? I don't know. That one seems to be floating all over the place. But there are 60,000 balloons high in the sky. And most of them we put there. And we have balloons spying on our enemies. This is not a shock, ladies and gentlemen. And naturally, we have all the Trumpers out there again insisting on a day in which the Wall Street Journal reports, yes, in fact, there were 4 balloon sightings during the Trump administration by the Pentagon. They couldn't actually quantify that they were Red Chinese. But apparently it was not reported to the Trump White House. It has subsequently now been given in reports and
debriefings to those who served President Trump at the time, including the warmonger #1, John Bolton, with his salt and pepper mustache. He looks like a walrus, and John Bolton doesn't know of a location in the world that he doesn't want America to go to war with. Meantime, they keep referring to President Trump. Trump. You know, he would have taken these balloons out of the sky. And I seem to remember that oftentimes President Trump talked about how we needed to be friends with China. Friends with China. China all the time. And then, of course, there is a series of Chinese statements that he made throughout his administration. China. The hell happened? Did they truncate it? Hey, where's Justin Ellick? What the hell were you doing in there? Plagiarizing yourself? Let me go. Yeah, okay. All right. So Justin Ellick obviously is a Trumper. He didn't want to play the soliloquy of all the Trump Trump statements about China. So he put 2 drops in a row that are like you just had a grip. I guess it's because you everything in your life a grip. All right, let's forget Trump for now because he's a Trumper. So God forbid we do any criticism of Donald Trump here. Justin Ellick will have a heart attack. So let's get down to the nitty-gritty. There is a history of this in America, ladies and gentlemen. There are warmongers, there are armchair generals, always trying to get us into a war. I'm going to cite the last few times. Without a doubt, the war that we launched against Iraq, the second time, not the Persian Gulf campaign against Saddam Hussein and his tanks out of Kuwait. The war in which we invaded Iraq for weapons of mass destruction. Need I play this cut over and over? Because they were beating the drums of war, led by Vice President Dick Cheney. Hussein was really because in the aftermath at the hands of Bush 41, Powell presidency, we Bush 41 upon his visit to Kuwait to celebrate the victory. What the hell? There's no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use them against our friends, against our allies, and against us. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt. Where did they go? He's still looking, right? Where are those weapons of mass destruction? How many thousands died? How many tens of thousands were injured? How many needless casualties on all sides? How many needless civilian casualties? And the whole purpose was, as Vice President Dick Cheney told us, gee, when we go in and we topple Saddam Hussein, government, the Shias are going to be all grateful to us. They're going to be throwing flowers. They are going to all of a sudden be allies of the United States forever together. It couldn't have been more hopelessly wrong. Did they ever apologize? Of course not. I was in the Republican administration. The New York Times, all they wanted was war. Rumsfeld, who was Secretary of Defense. Once we had beaten Saddam Hussein, then all of a sudden, they let massive looting take place in the streets of the major cities in Iraq. Like, what the hell is that? Oh, don't worry, we gotta let the anger, release the anger. The same attitude that was taken by mayors where rioting took place in America. Like in Baltimore, like our own comrade Bill de Blasio, part-time mayor, don't provide this. He told the cops to stand down and go to the field with Black Lives Matter and Antifa when they were looting and shooting and rioting in the summer of 2020. June 1st, June 2nd, I know because I and the Guardian Angels, we took them on when everybody else was told to stay away. And then, of course, the most egregious of all by a Democratic president was LBJ at the time. And because he claimed that there were North Vietnamese PT boats that were attacking 2 United States destroyers in the Gulf of Tonkin.
off of the Vietnam coast. It heartened the legislature in the House and in the U.S. Senate to pass the Gulf of Tonkin resolution by majority consent, Democrats and Republicans. So in 1964, LBJ used this Tonkin incident that never occurred, by the way, used it to increase the U.S. troops in the war effort in Vietnam in terms of what eventually became 58,000 dead Americans, many more in 3 million Vietnamese dead. And then in 2000, ladies and gentlemen, that's got the never ever trusted weapon. Democrats, Republicans, departure from the White House, there will be forces on both sides of the aisle that will always try to grease the industrial war machine. Beware of them. Beware of them again. Check this out. It's the Rip and Read featuring Curtis Lewa. Talk Radio 77 WABC. This is the 77 WABC Lou Dobbs Financial Report. Lou Dobbs, the market down midday, with the indicators down again. Late night futures, oil futures, low scores. Lou Dobbs here, the report from Lone Star Transfer.
expand NYC Care to make sure everyone has health care. We need to make sure we have proper translation services in our schools so that we can start building out the future as well. We are going to fulfill our moral and legal obligations while everyone that entered New York City. That is what we have done, and that is what we will continue to do. That's right. As he keeps putting that tin can out as if you were holding a door like a concierge in a nearby McDonald's, begging for $4 billion, they'll probably double it up soon. And it's all about helping the illegal aliens and obviously helping friends of Eric Adams. Because they will be rewarded the very, very exorbitant contracts to care for people who are not even Americans. And let's look at the fate of America. We just opened up another hotel in Long Island City for illegal aliens. Yesterday I reported to you first time, didn't hear it here at WABC or anywhere else, that in fact Eric Adams is negotiating with the leaseholder at the Nassau County Coliseum to house illegal aliens who are flooded into New York City. And the best that the county executive Bruce Blakeman could say, a man who has difficulty chewing gum and thinking at the same time, is that would be a violation of their lease. When they talked to the guy who had the lease, he said, none of your VIP business. Oh my God. This is the cottage industry. So if you don't want to take our illegal aliens, all of you listening in the tri-state area, Eric Adams is going to try to negotiate a contract with somebody in your community who has the right to house them and get funded from New York City by the sucker taxpayers here. $4 billion, and all he keeps saying is more money for the illegal aliens. Let's look at what Kathy Conway Hochul proposed. Creating 85 new charter schools and lifting the New York City cap on charter schools. Great! This increases the choice for parents, for guardians, for the children, of a whole new generation so that they can get a solid education. Red light camera reported ahead. There are 460 charter schools in all of New York State. They're capped out at that. To her credit, Kathy Conway Hochul wants to create 85 new charter schools throughout the state. Let's take 12th Avenue, West 56th Street, Manhattan. 12:53. In 3/4 of a mile. Like in Take 12 minutes, 167 West 12:53. 56th Street, West 57th Street. Union of failed teachers, all they want to do is protect their jobs. All they want to do is protect themselves. And to hell to the kids that they have to educate. And then you have a whole wave of people who will say, wait a second, charter schools hurt parochial schools. There's no doubt about that. Think of it from a parent's point of view. You could send your children to a charter school and they get all the benefits of a parochial school, Catholic school education, except for the religion. They get the discipline, they get all of that in charter school, their grades are good, but they don't have to be absorbed into taking the theology, religious lessons of the Roman Catholic Church, or in a school or a synagogue from somebody teaching them about Hashem, or Lutheran schools, or any of the other parochial schools that exist. There's no doubt about that. So why, oh why, instead of Cardinal Dolan, who keeps shilling for shimolies for Catholic charities to bring more illegal aliens in, he's not fighting for vouchers and tuition tax credits. Listen to him recently, begging for money for the illegal aliens coming across our border from Mexico into Texas, wanting millions and millions more for Catholic charities that comes from the federal tax base. Listen, how he wants to take care of people who are foreigners. These just aren't cases. These just aren't problems. These just aren't statistics. These are not just refugees and asylum seekers in the plural. These are people with names and with dads and moms. They've had a terrible journey, but yet they're filled. I don't see any animosity or any. They're filled with gratitude. They said people have helped us on the way. The church was there. The church is now the church needs help. They're closing 12-hour schools. All of them, most of them, serving minority communities, mostly black, brown children. They're either
to close them because they can't financially support them any longer, or they're having to break them and join them together. But this is, again, taking away the parents, the grandparents, and guardians' ability to provide a better education for their children or grandchildren. Here it is, less charter schools, less Catholic schools, we have less students in the public school system, and yet we have increased the public school budget in the city of New York from $34 billion to $36 billion. In 1,000 feet, use the right lane to exit right. Exit right to exit 7, West 56th Street, West 57th Street. In 400 feet, turn right on West 56th Street. Because it would cost the taxpayers of New York City $1 billion. Now, I don't know about you, ladies and gentlemen. We're already going to be spending $4 billion on people that are not citizens, who are flooding into New York City because they've been invited here by the swagger man with no plan, Eric Adams. He said there would be state funds that would support him here. There's been little attempt. He said that he's the Biden of Brooklyn and that he has a great relationship with President Joe Biden. And Giggle Harris, the vice president, the czarina in charge of border activities. And we haven't got a nickel dollar penny from the federal government. He said, I don't fear this. Turn right on West 56th Street. Speed camera reported ahead. In half a mile, turn right on 9th Avenue. Turn right. The majority of three. And that includes George Santos. And oh my God, George Santos continuing to give an interview yesterday, Channel 5, in which he said, Speed camera reported ahead. He's going nowhere, not going to resign, even if indicted, he's not going to leave. He is going to register at the beginning of March to indicate that he's running for re-election. He's going to find a controller. He's going to set up a campaign committee. He's going to follow all the rules of the FTC in terms of running for re-election. And this guy is like a plague on the Republican Party. Think of it. The Republican Party now, when people think of the Republican Party, obviously they think Donald Trump, Nikki Haley, they think Ron DeSantis, but unfortunately on the undercard is Marjorie Taylor Greene, that crackpot, that wacko. And the worst of the worst is George Santos. And I've been receiving calls from everybody in the tri-state area, Republicans who are seeking to run for some kind of local office, whether it's at a city level, a county level, or a state level. And they've been saying, Curtis, we got to go out soon and collect signatures. Republicans who have to sign our signatures in order for us to qualify for the election are saying to us, hey, what about George Santos? What about George Santos? When is he going to leave? When are we going to be done with George Santos? George Santos. In half a mile, turn left on 8th Avenue. You got to go in, these radical surgery, get dressed up in drag again and perform in Carnival as he did many, many years ago in Rio de Janeiro. We hope. Just get the hell out of here, George Santos. It's the Rip and Read. Featuring Curtis Lewa. Talk Radio 77 WABC. It is possible to overcome chronic pain. You do not have to learn to live with it or manage it. You can treat it and change it, no matter how out of reach it may seem to be. Know that it is true. Treat your pain and rid it from your life when you visit Trinity Rehab.
Now offering free consultations and same-day appointments. Call them today at 800-518-0977 or visit trinity-rehab.com and click on the Trinity Contact Us tab to request an appointment. Tell them you heard it here on WABC. Trinity Rehab's cutting-edge EPAT machine is FDA approved. In just 3 5-minute sessions, you can be pain-free. Get your free consultation and same-day appointment now. For locations in Brahma, Shoreville, Whiteville, and all throughout Bergen County and all of New Jersey. Call Trinity Rehab at 800-518-0977 or visit trinity-rehab.com. Tell them 77 WABC sent you. In 1,000 feet, turn left on 8th Avenue. Then at the roundabout, take the 4th exit. With car prices at an all-time high, our donors are now getting highest receipts ever. Donate at carsforkids.org, and your car can be picked up tomorrow. I always wanted to learn Spanish, but I never thought I'd have the time. There's other 15 minutes, and in 3 weeks, Mexico, you're starting to speak another language. Like magic. I love the Babble lessons our chip robots taught me. They're voiced by native speakers, so you get the pronunciation just right. And they're designed by real language teachers, so you learn how to have a real-world conversation. Then you'll have to It's incredible. Because using Babel, I'm ready to spend time in real conversation. Turn left on 8th Avenue. Then at the roundabout, take the 4th exit on Broadway. for games or for videos. You can even join live classes with a language teacher. If you want to learn a language, there's no faster, easier, better way than Babel. Babble. Babel. Babel. Évidemment. Go to Babel.com to try for free. That's BABBEL.com. Babel.com. 77 WABC online store. This is Vinny Maduno. Go to WABCRadiostore.com and check out the new 77 WABC merchandise. From t-shirts and hats to jackets and bags, enter the discount code VINNY15. That's VINNIE 15 for a 15% off your purchase at WABCRadiostore.com. There are so many great WABC items. You'll want to go to WABCRadiostore.com. At the roundabout, take the 4th exit on Broadway. Then turn left on West 60th Street. Turn left on West 60th Street. You've arrived. Destination is on your left. Yeah, good luck. You have a good weekend. Thank you. Take care. Good luck. Have a good weekend. Don't ever criticize one deal again. I'll punch you across the face. You don't want to be cops. It's a real cop. Without any parade. I'll say this for Shut up. Yeah, he's ready to go. Right down to the middle. Before I even come to the microphone, that he's starting with no deal. So he is clearly with Bo. And then, of course, anything Bo wants, Bo gets. Bo was texting him during the course of the show and texted about his podcast versus a new podcast, both of them having to do with police matters. One quick text before I get to know him from Bo Tito. About Curtis Cleaver, another lie. Just check Bo Tito's true crime story and the ratings blow out top by 80%.
more titillating than both podcasts. Both say that's a lie. Again, the liar continues. Well, that was the subject of our sales meeting just yesterday. And Sid attended, I guess, Sid had wax in his ears. Bo Deal had a very good podcast. In fact, they did the very first one, One Cup Podcast, and he's got a good one now called Time. I've listened to a few. It's very good. But we also have another cop-related podcast now, brand new to the lineup. You go to WABCRadio.com. That's WABCRadio.com. And it's called Cop Talk. And listen to episode 5. It's really good. I don't like Stevie Van Zandt, the East Street Band, Springsteen, but he really does a great interview with the boy, former captain at the NY. Okay. Different one. A basic rip and read, like a few minutes on their show, promoting his book, Citizens Unite. You folks remember when my book came out, Citizens United, back in September, that I did a lot of stuff. Ryan told me to tell you, he really was, he was great. Had me on Fox and Friends, had me on One Nation, I took my friends and other shows that are very good to be once again. So widely a bunch of shows. Speed camera reported ahead. Now it's more song was Kelly Ripa. Yeah, Kelly Ripa. You keep dreaming at this. You keep dreaming. I talked so much about your book, Citizens United. I went out into the street. We filmed videos with it. I said if you can't afford the book, Citizens United, steal it. Like the old Abby Hoffman book, steal it. And I said, if all else fails, Rick Astley's turning on. Stay in the Sid Rosenberg's radio career. He admits this. Chad Lopez, our Papadituki, our president of Red Apple Media, our parent company now, but back then it was Cumulus, and insisted that he bring Sid Rosenberg up from Florida where he was in exile, and join him at the hip with Bernard McGurk. That was Bernard's request to replace, at that time, the man who never did a show here.
Yep. Yep. On to the next. I need to get a chicken soup. Alexa, where's my chicken soup? Rain, go away, come back another day. The officials say they'll continue to monitor Flacco and his adventures in the park. Well, Hudson Valley residents are trying to stop a planned discharge of 1 million gallons of contaminated radioactive waste into the Hudson River. The Hudson River is a source of drinking water, and people use it for recreation. Environmental groups say radioactive wastewater from the Indian Point nuclear power plant has no place in the Hudson. Alan Weinenberger, grassroots environmental education. You know, the fetuses, children, women, and they are more vulnerable. Actually, children are 10 to 20 times more vulnerable to the effects of radiation than adults are. The company Holtec is decommissioning the old nuclear power plant. Spokesman Patrick O'Brien says the federal government strictly limits what can be released. You're talking, 3% or less of the actual federal limit for release of radioactive material. There are few options when dealing with radioactive material. Environmental groups would rather see the wastewater stored in tanks on site so the tritium could degrade over time. Sean Adams, 1010 Winds on 92.3 FM. The FBI is reportedly dealing with a malicious cyber attack. CNN reports the FBI has been working to contain the cyber incident on part of its computer network. CNN quotes two sources saying the attack involves an FBI computer system used in investigations of images of child sexual exploitation at the field office here in New York. Is still being investigated. Officially, the FBI says that this is an isolated incident that has been contained. A raid in Syria has killed an ISIS leader, but also injured 4 American soldiers. The U.S. Central Command says U.S. and Kurdish Syrian Democratic Forces conducted a joint raid last night, targeting a senior ISIS leader in northeastern Syria. He was killed, but there was an explosion. 4 American service members were injured and are receiving treatment at a facility in Iraq. A military working dog was also injured. The military has gathered all the debris they could find from the Chinese spy balloon that was shot down last week. The debris was recovered from the ocean floor by the Navy, Coast Guard, and the FBI. U.S. officials say an analysis of the debris reinforces their conclusion that it was a Chinese spy balloon. Meanwhile, we're learning more about a series of mysterious unidentified flying objects that were spotted during the Trump administration. The Wall Street Journal reports that a small circle of intelligence officials at the Pentagon were aware of the objects and suspected they were balloons, but they didn't report them because it wasn't clear if they were. The journal says some Pentagon officials suspected China was using the objects to test radar jamming systems over sensitive U.S. military sites. The paper says the data collected about 8 מי שלקח משכנתה לפני 3, 4 שנים, 5 שנים, עכשיו בוכה, איך אני יוצא מזה, תבין, הקבלנים עכשיו אומרים לקבלנים, הבנקים אומרים להם לקבלנים, תזכירו את הדירות, הם לא מצליחים למכור אותם. קבלנים בנו בניין, תחשוב כמה כסף, כמה הם מנפים בבנקים, והבנקים עכשיו באים לקבלנים, אומרים לקבלנים, תזכירו את הדירות, כי לא מצליחים למכור אותם. תבין איזה טירוף, מה הולך פה, איזה שיגעון קורה פה. אתה מבין מה קורה פה, לאיזה מצב אנשים מגיעים? שמע, אצלנו הולך לצאת פרויקט. והוא לא יצא, לא יהיה את הפרויקט, לא יהיה מי שיקנה. הפרויקט פה אצלנו גם צריך להיות פרויקט, עדיף. לא תגיע ל7%, היא לא תגיע ל7%. לא תגיע, עזוב, אנחנו רואים שחורות, אני וארי גם, אתה יודע, אומרים שאנחנו רואים, אומרים עלינו, עליי ועל ארי, כשאנחנו רואים שחורות.
השכירו את הדירות. כן, פעם היא הייתה. לא תגיע ל7%, רמת אחוז פה מטורפת, היא לא תגיע. היא תעצר ב5 וזהו, היא יהיה בין 5 ל6, היא לא תגיע ל7%, היא לא תגיע, רמת אחוז פה מטורפת, זה לא יחזיק מעמד. Just ahead, make a right turn on West End Avenue. לא יחזיק, 7% הכל פה מתפרק. כן. לך להשכיר דירה ב7%? כי 7% זה כבר מטורף. 7% היא לא תגיע ל7%. אין לזה יכולת, אין פה... 7% היא לא תגיע. Make a right turn on West End Avenue. ב5% הכל פה מתחיל הכי כמו מגדל קלפים. 7% קשה, החוב פה מטורף, היא לא תגיע. אי אפשר לחיות כאן. צודק ג'וני, אי אפשר לחיות כאן, אי אפשר. גונבים אותך מכל פינה, ג'וני, תראה מה זה. אתה דיברת איתנו פה, תראה איזה חיסכון הבאנו לך. אתה מבין? אי אפשר לחיות פה, אי אפשר. זהו, 5% היא תגיע. אפילו 5.5% אני נותן לריבית, אבל לא יותר מזה. זהו, זה הגבול. ברור? כולם פה גנבים. המדינה זה הגנב הראשי. כולם פה גנבים. נכון, צודק, אני אחר. נכון. תחשבו מה יעשה עכשיו אנשים שיש להם 5 ילדים, 7 ילדים, עם כל המחירים האלה, מה הם יעשו? יש משפחות שיש להם 7 ילדים, מה הוא יעשה עם כל Just ahead, make a המחירים left האלה? turn on West 63rd Street. נכון, וול סטריט במינוס, נכון? על זה אני חושב, מה? Yo, Jessica. Make a left turn on West Jessica on the right. Yo, Jessica, I'm over here now. Jessica, come to daddy. מה ברכה? אין לילדים שלהם עתיד. איזה ברכה יש להם? אין לילדים שלהם עתיד. הילדים שלהם, המצב שלהם חרבנה. איזה ברכה? הילד לא מושקע, לא כלום. הילד מדרדר, הוא גודל, הוא לא נשאר דתי. אתה תספר לי, אני מכיר משפחות חרדיות. הרוב לא נשארים חרדים. אין, הם לא יכולים להחזיק, אי אפשר להחזיק. היום אי אפשר. נכון, לשבת בבית, בכיף, רואה בלומברג, כן? ונהנה מהחיים. You can put it here, then. You can put it here and go around. אני גם תופס לו בבוקר, יום אחד עכשיו מפרנס 5 ילדים, מה אני עושה? אתה מבין לאיזה צרה? אתה מבין את זה? Head to your drop-off at Moynihan Train Hall. עדיף ילד אחד. You're going to Monet. 2 ילדים, ואם יש לך אפשרות, 3 ילדים. Nice day. Yesterday was much nice. נכון? כן. נכון, צודק. From Israel? כן, שמעתי עברית. Yeah. שבת שלום. תגיד, מה
Where you going? Pennsylvania, Washington? Boston. Boston, you a student there? No, my extended family lives there. Oh, very nice. אם היה לי עכשיו 5 ילדים, וואלה, הוא מכין להם כל יום אורז ולחם והאוכל המינימלי שאני אוכל להחזיק אותם, לא משהו יותר מזה. אולי עוד פעם בשבוע, כמו שאנשים לפני 40-50 שנה. לא הייתי יכול להחזיק אותם בחיים נורמליים. לצאת בחוץ, לאכול בחוץ, זה לא אפשרי. אולי פעם בשנה. אין, אי אפשר. אוקיי, לפני המצב הכלכלי. לא יודע מה הוא נפל עליי. תגיד את האמת, זה לא מזיז לי, זה לא מזיז לי. אתה יכול להגיד לי את האמת. אתה יכול להגיד לי את האמת, הכל בסדר. You don't have umbrella, or I'm your umbrella? You're my umbrella, but I'm just gonna run into the station, so. Speed camera reported ahead. Definitely colder up there. Hopefully not rain. You're gonna take Uber. Oh, it's raining there. But I would bless you. I'm a family member. אין לך יום ואין לך לילה 5 ילדים. כל היום כסף, כסף ואישה לחוצה. אין לך יום, אין לך לילה. לך תראה כאלה עם 5 ילדים. תראה
entrance on 9 Avenue too. We'll find a place to stop. Maybe 31 and נכון, בטח, אחי, תחמניות, כפרה. אסור שתדע עליך כלום, אל תספר לה עליך בחיים שום דבר, אל תעשה את הטעות הזו. אל תספר לה בחיים שלך שום דבר על עצמך. make it easy for you to stop. שאם זה איזה נחש כפרה, שלא תתבלבל. תקשיב טוב. ברגע שאתה... Okay. You see, on the left side. שמת את הלב שלך בידיים שלה, אכלת אותה. זהו. מכאן הכל איתך. Unless I can go around and around. ברגע שאתה תקנה את ברגע שהיא תקנה את הלב שלך, נגמר הסיפור. פה היא תגמור אותך. Head to your pickup at 160 W24th Street. נשים זה העם הכי מסוכן שיכול להיות עליה. אתה לא יודע מה זה. אתם עוד לא מבינים מה זה אישה, עד כמה הדבר הזה מסוכן. בסדר, אתה מתאהב, אבל אתה יודע, אתה תמיד יודע אחי שזה יכול להיות. נכון? אתה יודע מתי המשפחה שלך תיכנס. נשים מסוכנות. נשים מסוכנות. אחי, נשים זה עם נחש, עזוב אותך. נשים זה עם נחש, עזוב אותך. תשמע, כל עוד אתה לא מתחייב אליה, אתה מבין, ואתה משחק איתה. אין, איזה אמונה בהם? אמונה בהם. זה הבעיה, צחי, זה הבעיה. הבעיה, נכון. ראיתי, אל תדאג לי, הכל בסדר איתי. ברור, אח שלי, ברור, אחי, זה לא חדש. נכון, ברור, נכון. שמע, ג'וני, אישה לא יכול להיות לך טוב. אתה צריך תמיד להיות קשוח איתה, אין מה לעשות. תיתן לה הכל, היא תחרבן עליך. לא תספור אותה, היא כל הזמן תרדוף אחריך. זה אישה. אתה צריך לדעת איך להתנהג איתה. אין אמונה. נכון, נשים זה הכי מסוכנות. העם הכי מסוכן זה נשים. נכון, אחי, היום מה זה חור היום? אתה הולך למועדון, מביא לך אחת, ואם אתה רוצה עוד אחת, אתה מביא, אחי, היום. נכון, ברור, נכון, נשים זה שק של נחשים, סוכנות, נכון. שמע, כל עוד אתה לא מתחתן איתה, ואתה יודע שהכל החיזק. היה, מה זה לא היה לי? לא התחתנתי, אבל היה לי הרבה מערכות יחסים. לא התחתנתי, אבל היה לי, כן. להתחתן, לא התחתנתי, אבל היה לי. חור מדמם שנודף סירחון. בוא, למען האמת. לא, יהודה, אתה מעביר את הכסף לחול, אחי, אתה מעביר את הכסף לחול, עזוב אותך. אתה מעביר את הכסף לחול והיא לא יכולה לדעת, ואף אחד לא יכול לדעת כלום. יש לו כמה ימים בחודש שהסירחון הכי בלתי נתפס, אתה לא יכול שתעמוד לידך מרוב הסירחון. יש כמה ימים בחודש כאלה, כן? יש את התקופה של המחזור שהיא גם משתגעת וגם סירחון.
יש לה את זה. כשהיא מקבלת מחזור, חביבי, אין לך עם מי לדבר, השיגעונות מתחילים. מה חשבת שאני לא יודע את זה, סיפור ידוע. אתה יכול להתחתן עם עורך הדין, עזוב אותך. סוף מעשה במחשבה תחילה, אתה עושה את ההסכמים, עושה חוזים, משנה את העיוותים של מערכת המשפט פה, חוסך כסף Yeah, how you doing? And the code is 3200. Okay. אז אתה מוכן ביום שהיא נופלת עליך, גם אם היא רוצה, גם אם בית המשפט רוצה לקחת לך את הכסף, הכסף לא בארץ. בית המשפט יכול לתת צווים מפה עד מחר בבוקר. אם לא יראו את הכסף, מה יעשו? ישימו אותך בכלא? אין, אתה לא תיתן את הכסף. נשים ברור, נשים זה מה לעשות, אחי, זה איך אומרים, רק לצרכי הנאה אתה יכול להשתמש בהם, אין לך מה לעשות איתם יותר מדי. עזוב, נשים זה סרט, עזוב אותך. אחי, זה הכל דפוק, עזוב אותך. אם יש לך בית, יקחו מהכסף של הבית. אם אין לך בית והכל בכל הכסף שלך בחוץ, המדינה לא יכולה לעשות יותר מדי. אתה יכול אפילו לתכנן גם את המדינה, להגיע איתם להסדר שאתה משלם לה כל חודש, בינתיים להעיף את כל הכסף שלך ולהתחפף מהארץ, והיא לא יכולה לעשות כלום. יש מלא שיטות להתמודד איתם. מלא שיטות. אני מכיר הרבה אנשים. Speed camera reported ahead. נשים זה סרט. ילדים מתחתנים. שנשים זה כסף, לא מבינים את זה. נשים זה כסף, נשים זה כסף, שורה תחתונה, אישה זה כסף. אישה זה נמר כפרה, אתה צריך לדעת את זה. אתה מלטף את האישה, חושב זה חתול, אבל זה לא חתול, אח שלי, זה נמר. זה נמר שיטרוף אותך ברגע הראשון שהוא יכול, אחי, תיזהר. אתה מלטף ושכנע את עצמך שזה חתול חמוד שרק אתה יכול ליהנות איתו, אחי. אישה זה לא חתול, זה נמר.
טובים זה לא יהיה. נכון, בטח, אחי, אנשים לא תמימות, אל תשחק אותם, נראו אותך כאלה יפות וזה, אבל אחי, זה שטן, אחי, תבין, נשים זה שטן, אל תתבלבל, זה נשים. אחרי שהוא שכב איתה, הוא מנתק ממנה קשרים ונותן לה לרוץ אחריו עד שהוא זורק אותה. נכון, צודק. Oh, you've been here before? What? Here is good? Yeah. Good luck. You have a good week. Take care. What's the car coming? Yeah, I'll just go over there. Thank you. Head to your pickup on W3rd Street. נשים מסוכנות, אחי, נשים זה רק לשכב איתה, אחרי ששכבת איתה, אתה יכול אחי לסמן עליה אביב ולהמשיך הלאה, לעזוב אותך, או שאתה יכול להסתדר איתם רק לצורך האינטרס של להביא ילדים, כי אחרי שאתה מביא את הילדים גם ככה אין לך מה לעשות איתם. הדבר הבא במה, ג'וני? הגייז לא צודקים, אין מה לעשות אחי, אין מה לעשות, אני לא גייז, אני בחיים לא יכול להיות גייז. הם אוהבות אחי, נשים אחי, תיזהר. נכון, הן אוהבות גברים רעים לגמרי, כן, נשים אוהבות גברים רעים. נשים נמשכות לגברים חזקים, גברים רעים, דברים שמראים להם את החיים. נשים כאלה, כן. לא, אני לא רואה רק שחור בכל נושא, אחי. אני גם נופל לידיים של הבחורות האלה, וכל פעם אני שואל את עצמי, איך התאהבתי בה, מה היה, איך היא הצליחה להקסים אותי עם השקרים שלה. איזה קסם היה לה שהיא הצליחה ככה לסובב אותי. כל פעם אני שואל את עצמי. לגמרי ג'וני, לגמרי, אתה צודק ב100%, נכון. נכון, דוני, צודק ב100%. אני לא מאמין היום שגבר שיש לו כסף מכיר בחורה לא עושה את ההסכם ממון. אני לא חושב, רק אם הוא ילד קטן שאין לו כלום, או שהוא עשה את הכסף בזמן שהוא נשוי איתה. היום אם יש לך כסף, ברור, אישה זו הוצאה. יותר, ג'וני, יותר, אם אתם גומרת להם את הקריירה, חבל לך על הזמן. אין מה לעשות, אחי, אין מה לעשות. מה הקשר קמצן? 300 גברים, יותר מ-300 גברים מתאבדים בשנה, קמצן.
קבוצה. נכון, צודק, גרים בקרוונים, מחסנים, על הפנים. את מי להעיף, צחי? את מי אתה רוצה שאני אעיף? שירשום, מה הבעיה? שירשום, מה אני אגיד לך? אני לא מעיף, לא מפריע לי, שיכתוב. שיכתוב שאני קמצן, שיכתוב מה בא לו, שיהיה בריא, אין לי מה להגיד. שיכתוב, הוא ממורמר עם עצמו, לא רוצה לקבל את האמת, זה שתיפול עליו איזה אישה תחשמל אותו. תיתן לו שוקר חשמלי, תעיר אותו עם שתי פצצות, אז הוא יתעורר, יגיד, שמע, ראיתי פעם את הלייב שלך עם מה שהוא אמר, אתה מבין? ייקח עוד זמן. הגברים מטומטמים, לא אנשים. עזבו, בוא נדבר עם אריק, יש שיחה יותר מעניינת עכשיו. עזבו לדבר על השטויות האלה של אנשים, עכשיו זה לא כזה מעניין. כן, הנה אריק הגיע, בוא נדבר איתו. עוד שנייה הוא יעלה. תראה מה קורה בחוץ, תראה מה זה, אמרת לי לא יהיה חצי אחוז, הולך להיות פה קטסטרופה כלכלית בדרך. מה קורה חברים, מה נשמע, שבת שלום לכולם. דפקתי סוף שנת, נרדמתי בשתיים בצהריים עד עכשיו. בסדר. הילדים שלי התפזרו לחברים שלהם, איזה כיף, איזה תענוג, איזה שקט. מה נשמע טוב? David. Yes, thank you. Welcome. Head to your drop off at Times Square Tower. Thank you. קראתי קצת בעיתונות הכלכלית העולמית, יש כמה דברים חשובים. בגדול, בארצות הברית, מה שקורה עכשיו, הם מתווכחים לגבי העלאות. אני שוב אומר, הולכים לעלות את הריבית, חברים, בוודאות כאילו 100%. חלק אומרים שהם יעלו ברבע ורבע, זאת אומרת, כל חודש הם יעלו ב0.25%, ואז הם יעצרו ברמת ה-5.5%, 5.25% בארצות הברית. יש כאלה שטוענים שהוא צריך לעלות כבר ב0.5% בגלל האינפלציה. הם יעצרו ב7 בארצות הברית, שם הם יעצרו. פה בארץ אמרו לי 7, הם דיברו איתי גם, אמרתי פה בארץ לא יהיה 7. אני לא חושב, לא, זה מוגזם, זה יקריס. רק מעל 5 יהיה וזה, זה מה שיהיה פה בארץ, קצת מעל 5. אבל גם ככה, כולם פה הם אליסים, כולם יגרסו עם הריביות האלה, אף אחד פה לא ירדיק מעמד. כולם פה שבועים בחובות עד הגאון. ועכשיו גם את הריבית, אתה נוצץ להם, מכניס אותם למציאות, הם לא יצאו. הריבית בארץ ביום שני, חברים, בשעה 4 תעקבו. אם חיים רוצה, נעלה. יעלה, זה טקס היסטורי, זה חלק מקריסת הכלכלה. רוב, מעל 80% אומרים 0.5%, יש כאלה שטוענים אולי 0.25%, אולי הנגיד ייתן קצת אוויר, אני לא יודע. איזה אוויר, הוא רוצה להילחם באינפלציה בפול גז, הוא לא יודע מה לעשות. כן, האינפלציה עולה פה בצורה מטורפת. שנייה, וול סטריט, מה קורה?
פה, תשמע, יש דבר אחד שמעודד אותי היום שהנפט קורס, הנפט יורד ב3%, שזה טוב. כן, אני קוסם, כן. שזה סימן שהוא מוריד אינפלציה, זה סימן חיובי. אבל בוא נראה, יכול להיות שזה רק תיקון מסוים. שמע, אם מדד ה-PPI עלה, כל האינפלציה הולכת לעלות אחרי המדד ה-PPI. זה ככה עובד, זה למה עכשיו הם הולכים להיות כל כך אגרסיביים. רק בגלל מדד ה-PPI. זה מה שיהיה. בפרטי, מי שרוצה הופעות בפרטי. כן, בוא נראה, אז הנתונים עכשיו זורמים, נראה מה קורה. לפי מה שראיתי, החובות בארצות הברית רק תופחים, גם המשקי בית שם חייבים, הסתכלתי אתמול, 17 טריליון דולר חייבים שם, משקי בית, שזה מטורף. והעוף שם, ויש שם הוצאות מטורפות בוויזה גם, יש עלייה בהוצאות. כנראה אנשים, לא יודע, קונים, עושים גלגולים, מלווים מהוויזות כדי להעביר את החודש. אני לא צריך לבדוק את זה. הרבה נתונים על עסקאות על מכוניות שיש שם. הריביות עולות, חברים, אין מה לעשות. עד שיהיו נתונים אחרים שיסתרו את האינפלציה הזאת. זה המצב כאן, המצב כאן חרא כרגע. יום שני, תתכוננו לפקדונות, חברים. יכול להיות שתקבלו 5%. מי שיש לו כסף, תתקשרו לבנק, תתווכחו איתו על ריביות, על פקדונות, תעשו תוכניות חיסכון, לכו לישון, תעמידו לי, אין דבר כזה יותר טוב מזה. זה הכי טוב כרגע. 5%, אבל זה עוד יעלה גם מעבר ל5%, אל תשכח, זה עוד הולך לעלות עוד. צריך לראות כמה הוא יעלה עכשיו, צריך לראות את הנתונים, כמה הוא יעלה עכשיו. הוא יעלה עוד. אבל זה בהחלט לא רע. אז זה מה שקורה בעצם בעולם, אנשים כאילו, המשקיעים גם מבולבלים, עוד מעט הריבית בארצות הברית תעלה מעל 5%. אז הם מתלבטים מה לעשות, להעביר את התיק מניות שלהם לאג"חים, לריביות, או להישאר במניות ולקחת סיכון. אני הולך לעשות, אבל אני הולך לשים את הכסף שם הרבה שנים, ככה שזה לא מפריע לי מה היה, להסתכל את האחרות, יכול לצאת עם אחוזים מה שיכולים כל 6 שנים. יש מושג חדש, תלמדו מושג חדש, סטיקי אינפליישן. מה זה סטיקי אינפליישן? זה אינפלציה דביקה. זאת אומרת, האינפלציה היא כל הזמן נדבקת למחירים, זאת אומרת, המחירים לא מצליחים לרדת, המזון עולה, דביק, כל הזמן דביק, לא עוזר, מה שהוא עושה לא עוזר, אז זה נדבק ונדבק ונדבק. כל הכסף שהוא הדפיס לא יכול לעזור. אנשים לא מוכנים לעבוד בפחות כסף, משכורות לא מוכנים, למה האינפלציה גבוהה, הם צריכים לשלם, יש להם מלא תשלומים לשלם, משכנתאות, הלוואות, חובות, לא יודע מה. אנשים פה בארץ לא רוצים לעבוד, אתה רוצה ששם יעבדו. שם הריבית הכי טוב, שם הריבית בארצות הברית יכולה להגיע גם ל7%. שם זה טירוף. תודה יהודה, תודה. תודה יהודה. תודה יהודה, אחלה גבר. הריבית שם בארצות הברית יכולה גם להגיע ל7%. 7% יכולה להגיע בארצות הברית. רק שתהיה פה בארץ זה לא יכול לקרות. פה בארץ זה 5%. מעל 5%. צריך להסביר לאנשים שזה לא, שבנק ישראל זה לא הריבית שאנחנו משלמים, אנחנו משלמים פריים ועוד תוספת סיכון שהבנק לוקח, הם תמיד מוסיפים 1-2% מעל למשכנתאות, אתה מבין? אם הריבית תהיה פה 4.25, 4.5, פה יקחו כבר 6.5, משהו כזה, 6.5 לפריים. תוספת Police reported ahead. כן, לא הלוואות. הלוואות זה מטורף. אני ראיתי אנשים מתייעצים בכל מיני אתרים, כדאי לקחת הלוואה ב-14%, ב-12%. הלוואות זה כפרות. זה כבר מטורף. משוגעים. אתה לא יכול, זה יותר מ1% בחודש. משהו לא נורמל.
the head. נשמע עכשיו יש כרגע בוול סטריט, ב-S&P, אם יתחיל לשבור את ה-4,000, יכול להיות שניכנס לאיזה משבר קטן, ויכול להיות שנגיע לתחתית הכפולה, שזה בערך 3,500, ולהפך, אם הוא יעלה מעל ה-4,200, אז יכול להפסיק לעלות בכיוון הלום. צריך לעקוב אחרי זה בנתונים גם. אי אפשר לדעת מה הם רוצים לעשות שם, אתה לא יכול לדעת. להערכתי הם הולכים לירידה, אבל לא נראה להתפקד. להערכתי הם הולכים להוריד אותו למטה. הם הולכים להוריד את הרציפות ל-3,600. ונראה אם הם יגידו 3,500. כרגע, כן, תשמע, צחקים בדרך כלל, יש כאלה אומרים נחיתה רכה, יש כאלה אומרים מיקום עמוק, סיכון עמוק. אני הדעה האישית שלי, אני חושב או משבר רציני, ואז לא יודע, יהיה איזה נס או משהו, ואז תהיה תפנית חדה למעלה, וזו הדעה שלי האישית. כרגע מה שהכלכלנים אומרים, מה שאני רואה, כל המערכת קוד השקעה אומרים שכרגע המניות הן בסיכון גבוה, כי הריביות עולות, וזה מאוד פשוט. ברגע שיש לך משהו בטוח, שהיא ריבית גבוהה שאתה מקבל מהבנק, או מפיקדון, או מאיזה קרן שקלית, אז הם עושים את החישוב הכלכלי, מה עדיף להם? לשים את הכסף במניות ולקחת סיכון, או לישון בשקט? אז תעשו אתם את השיקול שלכם הזה. תשמע, אני אמרתי למי שיש לו 1,500,000 שקל, שם אותו בקטן בבנק, ובזה יכול להזכיר דירה של 3.5 מיליון שקל והוא עוד מורווח. יותר שווה. שאלה כמה הבנק ייתן לו, צריך לחכות עכשיו ביום שני, ואז להתחיל לעשות משא ומתן עם הבנקים. 5%, זה בנקים ייתנו 5%. אתה סוגר את הכסף לשנה. מושך יחסית את הסכום של הריבית של השנה, שאתה לא משלם שכירות. ושם את הכסף שם בפקה. יותר מ-3%, נותנים מ-3%. 3.75 נותנים, אבל חכו ליום שני. אם הנגיד בארץ יעלה ב0.5%, זה 4.25, אני מאמין שכבר יתחילו להגיע לכיוונים של 4.5, 5, תלוי כמה כסף אתה שם. ככל שיש לכם יותר כסף, יש לכם השפעה על הבנק, אתם משחקים עם הבנק, אתם תקבעו לבנק. אם הוא לא רוצה, תגידו לו אני עובר בנק, תעשו לתונה ככה. הכל זה מיקוח. הרי מה הוא עושה בבנק? הרי הוא לוקח את הכסף שלכם ומתחיל לעבוד על אחרים, אתם מבינים? הוא לוקח את המיליון, למשל, תפקדת מיליון שקל בפיקדון לכם. עשו שיתופים חברים, שיתופים, שלום לכולם, ערב טוב, מה נשמע? אני מעריך שיעלו ב0.5%, 0.5% יעלה את הריבית בגלל גם האינפלציה פה בארץ.
לא, יש כאלה טוענים, יש חלק שטוענים שב1% כדי לא לתת מכה לכל האלה, לכל הלווים, כל המשכנתאות, לא יודע מה הוא יעשה, מה הוא בעיה. האלה עם המשכנתה, היום עשו משכנתה, לקחנו אותה צמוד, איך אמרו, צמוד לריבית לקחנו את המשכנתה. לא קלטו את הבעיה שלקחנו משכנתה צמודת ריבית. מה עשו להם? הורגים אותם. הורגים אותם, לכל אלה שלקחו משכנתה פה. תשמע, בעיה מאוד רצינית, אל תשכח שמעל המדינה גם עכשיו מרחפים כל מיני הזרות של כל החברות דירוג האשראי, ואם יורידו פה את הדירוג האשראי, תשמע, זה מכה רצינית, כי המדינה תצטרך לשלם יותר ריביות, וכנראה או שהוא יצטרך לצמצם לעשות מדיניות פיסקלית, זה לצמצם את התקציבים, או להדפיס, כרגיל להדפיס. יש להם דירה, אבל אין להם חיים, הם עובדים 3 עבודות ביום. יש להם דירה, אבל אין להם חיים. חיים יהיה להם בעוד 30 שנה, שהם יהיו בני 60. אני מכיר את המשכנתות, שאתה יודע מתי הוא תהיה לשלם את המשכנתה, הוא אומר לכם, שיהיה את המשכנתה, תהיה לשלם את המשכנתה, הלך כאן הגבר. הבנת? זה המציאות למי שהיום קונה דירה. או שאני טועה, אריק, תגיד אתה. תלוי באיזה תקופות. אני טוען, תראה, אל תשכח שהיה לנו תקופת הזהב מהמפולת מ-2008 עד עכשיו, הייתה לנו תקופה של ריביות נמוכות. בשנה האחרונה האינפלציה התחילה לטפס, המחירים התחילו לעלות, וכדי להילחם באינפלציה מעלים ריביות, זה מאוד פשוט. אם לא, אתה תיכנס פה לסחרור אינפלציוני והיפר אינפלציה, וזה מטורף הדבר הזה, שלא נדע. אז אנשים, מי שקנה דירה שהריבית הייתה זולה, 0 ריבית עם קצת פריים, אז תסתכלו על הגרף של הנדל"ן, נראה כמו טיל. אין כזה, לא ראיתי כזה גרף. הוא טיל של מאות אחוזים שהמחירים עלו. זה בועה. אין לי ספק שזה בועה. אבל צריכים לפוצץ באיזשהו שלב, אין מה לעשות. אתה לא תוכל להגיע עם מחירים לירח עם המחירים של הדירות כרגע. אבל אריק תבין, פה אתה פוצץ את הבועה הזו, כל מי שלקח ב5-6 שנים האחרונות משכנתה, אתה פוצץ אותו עם הבועה ביחד, ואת הבנק איתם ביחד. אם המחירים ירדו מעל 20%, כן. אם המחירים ירדו מעל 20%, כן. אל תשכח שאם הוא קנה לפני כמה שנים, הערך של הדירה גם עלתה, אל תשכח. הערך של הדירה עלה. עדיין יכול לצאת בשל ועין. שאלה מה יקרה הלאה, כאילו, לאן נמשיך עם הגודל של הריביות, כי הממשלה לא עושה אחד. אני אומר, זה לא מעניין אותי השטויות האלה, הפוליטיקה בגוש וחצי. תנו לנו לעבוד, לחיות, תעשו קצת הנחות במיסים, תורידו מיסים, שום דבר. התוכנית הכלכלית של סמוטריץ' קטסטרופה, אני אומר לך קטסטרופה. הסתכלתי ועניין, שום דבר לטובת הציבור אין. תנו לי נקודה אחת, חברים. דבר אחד חיובי לכבוד העם שלנו, המסכן. שום דבר, הכל פה על הפנים, שום דבר. אז אנשים שואלים אותי, כדאי לקנות דירה עכשיו? מה נענה להם, חיים? מה התשובה היא? שלילי. אתה יכול לקנות דירה, עדיף תזכיר, אני גם, עדיף להזכיר. גם הסחירויות הן גבוהות מאוד. גם הסחירויות ביחס למחיר דירה עדיין זה יוצא יותר טוב. עדיף להזכיר. ביחס למחיר דירה היום עדיף להזכיר. תשמע, לא יודע לאן נגיע. הכל עולה, כל המחירים עולים. אני מסתכל בסופר, הכל עולה. עכשיו פחות עולים. המחירים טסים בסופר, פשוט טסים כמו מטוס. אבל זה כל האשליה שאומרים שהמצב של הדבש בארץ
up in the corner. Yep, that's great. Okay, one second. Easiest. Okay, thank you. Have a good day. Thanks very much. Have a good weekend. You too. Speed camera reported ahead. עוף קפוא אני קונה היום. שמע, מטורף, אחי, זה לא נורמלי, זה משוגע לגמרי. מה זה מכה מתחת לחגורה? מכה, מה זה מכה? מכה רצינית. מכה מצבית. כרגע העקומה מראה בארצות הברית רוצים להגיע לריביות של 5.5 ומשם נראה. תשימו לב שלאט לאט הריביות עולות לכיוון האינפלציה האמיתית בעצם, הריאלית. כרגע הריאלית זה 6.4. אם הם יגיעו ריבית עם האינפלציה ביחד הם יוכלו להוריד. איזון. זה איזון. זה נקרא איזון, כן. אם הם יגיעו למצב הזה, אבל אתה יודע מה יקרה. זה כף בביטון. האינפלציה תעלה והם יעלו את הריבית, והאינפלציה תעלה והם יעלו את הריבית. זה מה שיהיה. לא, אבל גם שמה זה ייגמר איכשהו. תשמע, אנשים לא יכולים לעמוד בריביות כאלה, חיים, בסוף תשמע, אבל הכלי המוניטרי, אבל הפד רוצה לרסן את המחירים. הוא לא מצליח כרגע, אז הוא ממשיך לעלות את הריבית, זה מאוד פשוט. הוא יעלה עד שהוא יצליח לרסן את המחירים. אין לו ברירה. אין לו משהו אחר לעשות. מה הוא יעשה? הוא ידפיס? ידפיס זה בדיוק הפוך ממשהו שהוא צריך לעשות. הוא צריך לצמצם את הכסף, לא להדפיס. אם הוא ידפיס, עוד פעם יהיה אינפלציה. ופה יש פה מלכודות, הרבה מלכודות. שימו לב שתסתכלו, אני עשיתי חשבון, הסתכלתי בכל מיני אתרים בעולם, יש בעולם 300 טריליון דולר בחובות. מי ישלם את זה? אבל מי ישלם את זה? האנשים היום פה במדינה לא משלמים את החובות שלהם. מי ישלם את זה? מי ישלם את זה? מי ישלם את כל החובות האלה? תגיד, מי ישלם את כל החובות המטורפים? זה החור השחור, זה מה שייצור את החור השחור, וזה ישאוב את כל החובות, ותצטרכו להתחיל מאפס, אין מה לעשות. ואיפה אתה חושב יהיה החור השחור? יהיה בירידת המחירים של הדירות. שמה זה יהיה החור. בדיוק שמה יהיה החור. והחור הזה יבלע מתחת ל-25%. אנשים מנסו למכור את הזה שלהם מתחת ל-20%. זה קריסה. משם זה יכול להיות עוד צלילה. אני שואל עכשיו את החברים פה, אני שואל שאלה למשל, אם עכשיו המחירים ירדו ב-20%, בואו נראה, בין 20% לדוגמה, 20%, האם הייתם קונים היום דירה בריביות האלה? גם חיים, גם תחשוב, מה אתה אומר? צריך להיות משוגע בשביל לקנות דירה בריביות האלה. פשוט משוגע. זה מדפסת של כסף, עדיף לך להיכנס לסחירות. מה אתה צריך דירה? כסף נשאר לך. אתה מהסחירות, מהריבית אתה משלם את הסחירות. אתה מבין איזה מטורף זה? ונשאר לך כסף. לא, אבל נתן דוגמה. למשל, דירה שעולה 2 מיליון שקל, עכשיו תן לך... עכשיו הדירה... יורידו 20%, יהיה 1,600,000. אתה תקנה את הדירה בריביות האלה. תקנו את הדירה בריביות האלה, זו השאלה. למה? אם יש לך 2 מיליון בבנק ואתה מקבל ל5%. לא, אני מדבר על משכנתה. אני מדבר על משכנתה. מה אני צריך? המחיר של הדירה ירד, כל עוד הריבית גבוהה, יש לי כסף מזומן, למה אני צריך דירה? אני שם את הכסף בבנק וחי מהריבית, מסכים את הדירה, מה אני צריך? מה אני צריך את הדירה? המחיר של הדירה יורד. מה אני צריך לקנות את הדירה? לשלם אליה אחוזי משכנתה? למה לי להיכנס לזה? אולי אני אקנה את הדירה שהיא תרד
ב-25%, אז יהיה שווה לי לקנות את הדירות שהם ירדו, אבל כל עוד המחירים של הדירות כאלה גבוהים, שווה לי לשים את הכסף בבנק ולהשכיר דירה. יותר שווה, אתה מקבל ריבית. כן, אבל השאלה אם אתה תעמון, אם הריבית תישאר גבוהה, השאלה אם זה יהיה כדאי עדיין לקנות דירה בפחות כסף. איך שהיא תרד, איך שהדירה תרד, או שיהיה פיצוץ במחיר של הדירות, אז שווה. או שהמחירים של הדירות ירדו ב-20-25%, הרבה כלכלנים אמרו את זה, שהמחירים ירדו 20-25% כבל לקנות. שיהיה לקראת קריסה. 25% פחות ירדו המחירים, כן, שווה לקנות. כי הרי המחיר יעלה עוד כמה. תלוי מה תהיה הריבית. תלוי מה תהיה הריבית גם, אל תשכח. אמרתי, מה תהיה הריבית, נכון. אבל תמיד עדיף לצאת לפני הפיק של הריבית, לפני שהריבית יורדת. כי אם הריבית תתחיל לעלות, המחירים של הדירות ישר יתחילו לטוס. אתה מבין? כל הכסף של המשקיעים יחזור לשוק הדיור. ואז המחירים יטוסו. הבנת? עכשיו, מה קרה עם כל המשקיעים של הדירות? כל המשקיעים של הדירות עכשיו נמצאים עם הדירות, רוצים למכור אותם, להחזיר את הכסף לבנק. עכשיו, מה קרה? הם נתקעים עם הדירות. אין קונים, אין מי שיקנה מהם את הדירות. אתה מבין את הבעיה? כן, אז הם מזכירים. אין להם מה לעשות. מה הם יעשו? יזכירו. לא. המשקיעים שהשקיעו כל השנים בדירות להשקעה, עכשיו הריבית הורגת אותם. אנשים לא קונים דירות. אני אגיד לך את האמת, לזוג צעיר פה בארץ, עדיף יברח מהארץ הזאת, עזוב אותך. אם הם יישארו פה, הם יאכלו חצץ. בסדר, הנדל"ן לא ירד אף פעם, אז אתה יודע מה יהיה אם הנדל"ן לא ירד אף פעם. אז אנשים ישימו את הכסף שלהם בבנק, וירוויחו מהכסף שלהם בבנק, והריבית תהיה גבוהה, ואלה שמחזיקים בנכסים לא שווה להם. תחשוב, דירה של 3.5 מיליון שקל, 2 מיליון מזומן בבנק, אתה יכול להשכיר את הדירה ולמשך את הכסף. יוצא שהוא מפסיד 1.5 מיליון שקל. אני צודק, ארי? בתקופה הזאת כן, ללא ספק. בריביות כאלה לא, והריביות גם ממשיכות לעלות, שימו לב. אתה מבין? אבל אני מסכים עם המשפט שלה, איתמר, לגבי הנדל"ן בארץ. הבעיה בארץ שיש ביקוש קשיח לדירות, כי למה? כי המדינה שלנו קטנה, האוכלוסייה מפוצצת, האנשים פה... מה זה ביקוש קשיח לדירות? אם יש משקיעים, המשקיעים לא, אין משקיעים, בריביות כאלה אין לי... אבל תראה מה קרה ב-20 שנה האחרונות, איזה ביקושים מטורפים האלה לנדל"ן. כמה זמן עוד אנחנו נשאר בריבית כזו, זו השאלה. אם אנחנו נשאר עוד 5-6 שנים בריבית כזאת, כמה אוויר יש להם? לא יהיה להם אוויר. לא. אתה מבין? אם אנחנו נשאר עכשיו, היו תקופות אחרי שנשארנו גם שנים על אותה ריבית. תחשוב, זה של הדירה יושב, רואה את הכסף שלו בתוך הקירות ולא עושה כלום. מפסיד כסף בקירות שלא עושה כלום. המחיר של הדירה לא משתבח, נעלם. חור שחור בתוך הבית. אז זהו, זה הכל שאלה של ריביות. זה המשחק היום בשוק. הכל ריביות. משחקי ריביות. ככל שהריבית יותר גבוהה, ברור שעדיף לך לשים את זה במקום בטוח. הקבלנים גם מתחילים להקיא דם. הם תקועים עם דירות. תשמע, עכשיו הבנקים לוחצים להם להזכיר כדי שישלמו את החובות. הם ממונפים, הם ממונפים עד הגרון הקבלנים מסכנים. מה זה חנוגים? מה זה מסכנים? לא יצליחו, הם לא יחזיקו, הם יתחילו להזכיר את הדירות. נכון, ערך הדירות עלה במשך 10 שנים כי הריבית הייתה 0. אבל ברגע שיש לך ריבית, הערך של הדירות לא יכול לעלות. עכשיו תבין, ככה מפוצצים בועות, חייבים לפוצץ פה, זה בועה יש פה, עלו במאות אחוזים הנדל"ן עלה. ברור, 0, נותנים לכל מטאטי הורה, כל טמבל שעובד 3 חודשים מקבל משכנתה, זה מה שהיה לפני 10 שנים בריבית 0. כל טמבל מביא לבנק 3 תלושי משכורת, אתה עובד כסף משכנתה. בשנות ה-2000 היית בא לבנק עם 3 תלושים של מעל 5,000 שקל, בוא קח משכנתה, אדוני.
קח משכנתה, 5,000 שקל בשנות ה-2000. נכון, צודק. רק תבחר. נכון, צודק. ולהגיד לך את האמת, מי שקנה בשנים האלה עשה את עסקת חייו. אבל כרגע, בזמן הנתון עכשיו, שהריביות מטורפות, זה לא הזמן. זה הדעה שלי, ככה אני חושב. שזה לא הזמן כרגע לקנות דירות, זה התאבדות כלכלית. עכשיו זה הזמן למכור את הדירה ולהשכיר דירה, זה הזמן, עזוב אותך. זה לא הזמן, צריך לקחת את הכסף למקום אחר. עכשיו להחזיק בדירה זה מסוכן, אתה לא יודע עוד כמה זמן הם הולכים להישאר עם הריבית הזאת, עוד הולכת לרבות אותנו עוד הרבה זמן. הפד אומר עד סוף השנה, ואז תתחיל ירידה דרסטית באינפלציה. זה הערכות שלו. עזוב אותך, אף פעם הוא לא אמר את האמת. מה הוא יתחיל להוריד? אם יהיה קריסה כלכלית, אם יהיה פיצוץ אינפלציוני, אם יהיה היפר-אינפלציה, מה הוא יכול להוריד? מה הוא יעשה? הוא צריך להמשיך עם הריביות, מה הוא יעשה? ואם הוא יוריד את הריבית תאריך, האינפלציה פרסה. והאינפלציה פרסה. אבל תלוי בכמה המחירים ירדו. אתה חייב לשלב את זה, אתה לא יכול לחנוך את האנשים בריביות אחרות. ירידה חדה באינפלציה, זה מה שהפד מתפלל, אתה מבין? הוא מתפלל כל יום, אני אומר לו, אני לא הולך לבית כנסת כל יום, רק שהמחירים ירדו בזה, הוא לא עובד, לא חי. מה שנכתב, הוא עושה המתת חסד לכל השוק, הוא פשוט יערוב את השוק. אני טוב אצלי, אז המציאות נפתח. שתבינו, הפד בהלם מהנתונים, הוא לא יודע איך להקל, הוא לא יודע מה לעשות, הרי. להערכתי, אם אתה שואל אותי, אני צופה פה בארץ את הריבית תגיע ל5%, וזהו, היא קצת אולי, אם המצב ממש יהיה קטסטרופה, אז היא קצת תעבור את ה5%, אבל ב5% זה הפיצוץ, זה הכל, אני לא רואה מעבר ל5%. 5% אנשים יתפוצצו, זהו, זה הכל פשוט יעלה באוויר, זה מה שיהיה. 5% זה גבוה. זה מה שיהיה, פיצוץ, זה להחזיק מעמד, ב5%, והם כבר לא ידעו מה לעשות, יתפסו את הראש שלהם ולא ידעו מה לעשות. הכל עולה לייט, הכל עולה, גם החמוצים עולה, מה נעשה? מה שנשאר לנו לעשות זה לעשות מלימון לימונדה, זה מה שנשאר לנו לעשות. לשים קצת סוכר ולהמתיק את החיים, אין מה לעשות. זה המצב הנתון. זה לא הולך להשתפר גם בזמן הקרוב. תשמע, אני רואה את כל המדדים, מדד ליצרן, אירופה, ארצות הברית, הכל טס, כל חומרי הגלם טסים. מטורף. מה זה מטורף? משוגע, מטורף לגמרי. לא, אין מהסיפור הזה, אני לא רואה יציאה, כרגע אנחנו בלופ כרגע לכיוון לא טוב. זה הלופ. כי זה מדרון מאוד חלק. הפד מעלה את הריביות ולא מצליח להוריד את המחירים. מה זה אומר? שהוא צריך להמשיך להעלות את הריביות. אז כרגע כל המשקיעים אוכלים את הכובע ולא מבינים מה שהפד רוצה להסביר. אבל עדיין אני לא מצליח להבין אותו, איך הוא יגיע שנה הבאה ל2%. הוא רוצה להגיע ל2% אינפלציה. דרך אגב, ריבית נורמלית, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם.
ריבית נורמלית, תקינה בשווקים ובעולם זה בין 2 עד 3%, לא יותר. ריבית 0 גורמת לאינפלציה, מ-0 עד 1 אינפלציה, ריבית 1.5% עד 2.5-3, זה ריבית נורמלית שצריכה להיות תקינה בכל השווקים בעולם. ושם הוא מכוון ל2% באמצע. אז כרגע אנחנו לא, אנחנו מעל הרף. קשה לי להאמין לראות את זה קורה. בסדר, אבל בואו... לא נראה לי שהם יגיעו לכזה מצב. לא נראה לי. חבר'ה שיתופים, קצת לייקים, מה יש? נו קצת בלייקים, מה יש? כן, תעשו לייקים, קצת שיתופים. שמע, אני אגיד לך, זה לא יקרה, זה יהיה פה פיצוץ, יהיה בארצות הברית פיצוץ. קח בחשבון שאחרי ההודעה שלהם פה בריבית ואחרי ההודעה שלו בריבית יש סיכוי שהבורסה תצלול קצת. כן, אין מסוים לחיצות רונן. נכון, ניפח כל בועה אפשרית, צודק. נכון, ניפח כל בועה אפשרית, נכון, ניפח את המניות, ניפח את מחירי הדירות. אנשים כבר התחילו לקנות NFT, תמונות שלא שוות כלום. איפה כל שוק ה-NFT הזה? שהם התחילו לסחור בדמיונות. מכרו תמונות של קופים, חיים, במאות אלפי דולרים, תמונה של קוף באיזה $100,000. אנשים השתגעו, תשמע. מה זה השתגעו? התחרפנו, אחי. זה בועה, אין שום ערך פה. חזרו עכשיו קצת למציאות עם הריביות האלה. התחילו להבין שכסף לא... הוא לא צומח על העצים. כן, ה-NFT היה עונה. מישהו אחד התחיל להריץ את העונה הזאת וראה כי טוב, אני לא מאמין. אתה לא מאמין, עומר אדם קנה באיזה סכום מטורף NFT, אני לא מאמין, אנשים עוד קנו את זה, השקיעו בזה, האמינו בזה, היום זה פח זבל מהלך. טוב, בשבילו זה כסף קטן, חיים, זה לא, זה מדגדג לו, אתה יודע. נכון, צודק, כן, מכרו חלקאות בירח. כן, נכון, צודק. חברים, מי שרוצה לעלות מוזמן, חברים, מי שיש לו מעל 1,000 עוקבים ורוצה להביע דעה, עמדה, יכול לעלות איתנו בכיף, להביע את העמדה. מי שרוצה שיגיד, אני אצרף אותו ישר. סתם NFT, תמונה של קוף, אי אפשר לשכפל את התמונה הזו, זו תמונה, כל מיני סיפורים מעשיות. מה זה השטויות? זה קובץ, אם יש לי את הקובץ אני יכול לעשות, או לשכפל בדיוק את התמונה. שטויות, עזוב. כן, הרי מה זה ה-NFT? זה בעצם הרבה אומנים, למשל אומן היה מצייר ציור דיגיטלי במחשב, והיה אומר לך, בוא תקנה את הציור שלי, אני נותן לך בלעדיות על הציור שלי, ותסחור בו כאילו, תקנה אותו ב-X כסף, אחר כך תוכל למכור אותו ברשת. ואז התחיל המחול השדים הזה, אני יודע, שמעת, רצו כאילו לצלם את אבני הכותל, לא יודע, כל מיני שטויות, תאמין לי. כל מיני שטויות, עזוב, זה הסיפור של כל הדברים האלה. מה שיהיה פה נראה לי זה בסופו של דבר הדבר הזה יצא, לא יחזיק מעמד, הדבר יצא משליטה והכל פה פשוט יקרוס. נכון, עובדים, מה חשבת? זה החיים, עובדים על אנשים. פשוט עובדים על אנשים, אין משהו אחר. נכון, עלה שלב, נכון, מרוב בועות, שמע, זה...
השאלה הגדולה אם שוק הדיור פה בארץ יתפוצץ היא שאלה אחת. אם הריבית פה תישאר כמה שנים ככה, וללא ספק אבל הכל פה יתפוצץ. אם זו עוד שנה, חצי שנה, עוד שנה, שנה וחצי יתחילו להוריד את הריביות, אז השוק הנדל"ן יכול לנשום ואנשים יוכלו לקחת דירות. אבל קשה לי לראות את זה קורה. אבל בוא נראה, נחיה ונראה. כי בינתיים הריבית הזו פשוט הורגת את כל תחום הנדל"ן. הרבה פרויקטים לא יוצאים לפועל בגלל הסיפור הזה של הריביות האלה. קשה לקנות דירות, אנשים לא קונים את הדירות, מדברים על כמות מטורפת של קבלנים שיפשטו רגל, זה מה שיהיה. לא יהיה משהו אחר. הרבה אנשים מתעניינים גם עכשיו בפתיחת חשבונות בחול. במקרה וחס וחלילה יהיה פה זה משהו רציני, איזה משבר רציני. מתעניינים. אנחנו פה בדרך למשבר רציני, זה לא יכול להחזיק יותר מדי זמן מעמד. יהיה פה משבר רציני. אני אישית פה מרגיש שזה בירידה דרסטית במחירים. רוצים להעביר חוק כזה שאם יש לך כסף בעו"ש תקבל איזה 0.5% ריבית, משהו כאילו סמלי. אבל אני לא יודע אם הבנקים ייתנו לזה יד. הבנקים האלה, לא נראה לי שזה... גם גפני רוצה להגביל את הריביות, שאם הריבית תעלה מעל ריבית מסוימת גבוהה, אז אתה לא תשלם יותר. אני לא רואה את זה קורה. זה כבר לא שוק חופשי, זה כבר... זה כמו העלמת בנק. אנשים התחילו להתעניין, נכון, אנשים התחילו להתעניין. נכון, אנשים התחילו להתעניין לגבי בנקים זרים. כן, שמע, אם המצב פה יחריף, כן, אנשים עדיף ישר. אני תמיד אמרתי, אם יש לך כסף טוב שהוא לא יהיה בארץ, אם יש לך מעל 1,000,000, 2 מיליון שקל, עדיף לך שזה לא יהיה בארץ. זה לא, הכסף לא בטוח פה בארץ. גם הרבה אנשים, תשמע חיים, גם אם יש, רוב האנשים יש להם כמה, אין להם מיליונים, יש להם כמה מאות, אז הרבה אנשים התחילו להתעניין בקניית נדל"ן בחול. יש לך בתים שם ב-50,000 יורו, 100,000 יורו, וואלה, תאמין לי, אחלה דירות ושקל, ואין לך צרות שם ואין לך מלחמות, מה רע להשקיע? הרבה עושים את המהלך הזה עכשיו. אין להם משכנתה, אם יש לך הון עצמי כזה, תקנה דירה, אין לך לפנסיה, אחלה דבר, גם תוכל לטייל לחול, בינתיים תזכיר את הדירה. תתגלגל הלאה. כן, יש הרבה סלבס בקפריסין דרך אגב, הרבה שחקנים, אומנים שגרים בקפריסין ועושים אחלה כסף שם בנדלן. נכון. ולמה זה? התשובה היא פשוטה, המחירים פה בארץ קטסטרופה. בית עם 4 קירות, 3 מיליון שקל, על מה ומי? זה 3 מיליון, לך תביא את זה, תעבוד 30 שנה, אתה ואשתך לא תראו יום, לא לילה, תחסוך מגיל 0, תתחיל לחסוך לדירה, משהו לא נורמלי. אנשים יענו את עצמם למוות. שבת שלום אבנר, תהיה בריא. לא יודע, יש מדינות שמאוד אוהבות אותנו, את הישראלים. שהם ישמור אותך, את הילדה, את תלוי איפה אתה קונה גם, תלוי איזה אזור. זה יהיה רק טוב. ברור שלא באזור של מוסלמים או משהו כזה. צריך לבדוק. יש מקומות טובים, יש פחות טובים. אבל לקנות בית עם, כאילו אתה מקבל חרסינה מזהב, וברז מזהב, ושירותים מזהב, ונייר טואלט מזהב, ב3 מיליון שקל, זה טירוף. זה בית משוגעים. נכון, לגמרי, לקנות בית 3 מיליון שקל. זה בית משוגעים לגמרי. עכשיו הריבית תעלה, למשל, אם היא תעלה ב0.5% השבוע, ביום שני הקרוב, זה עוד כמה מאות שקלים למשכנתה, חיים, שים לב. זה כבר לא צחוק, זה עוד כמה מאות שקלים, ועוד כמה מאות שקלים. לא יחזיקו, עזוב אותך, אנשים לא יחזיקו מעלה. אני כבר אומר לך את זה. האנשים, מה יהיה עם אלה שקנו דירות להשקעה? לקחו משכנתות וקנו דירות להשקעה.
נו, ברור, תקרות של פלקל, ראינו מה קרה עם הפלקל הזה, שבנו פה את הפלקל הזה. עדיף להימנע, לא להתעסק עם משפחה. עצה שלי לא להתעסק עם משפחה. לא שווה. לא, הוא מתכוון לבני דודים, כאילו לערבים, האם למכור דירה. לא. שיקולך, עדיף שלא, עדיף לא. שיקולך, אבל... תסתכלו, אולי תסתכל במדד לצרכן האחרון, מחירי התשומות של הבנייה עלו ב1.2%, שזה תורם לאינפלציה. נכון. הכל יקר נהיה. אבל חיים, בוא ניכנס קצת לעומק. למה מחירי הגלם עולים בעולם? למה? אוקיי, יש לנו את המלחמה באוקראינה, נכון? זה אחד, נכון? נכון. סין נפתחה, זה יוצר ביקושים, נכון? נכון. אבל המחירים רק עולים ועולים, אין אפילו עצירה, אין אפילו רגיעה. כאילו, זה עולה כאילו מחודש לחודש. המחירים של אנשים עולים, להחזיק את העובד נהיה יותר יקר, האינפלציה מעלה את המחירים של כל דבר. המחיר של המשאיות יותר יקר, הכל נהיה יותר יקר. דלק, אנרגיה, כן, גם דלק מספיק, אנרגיה זה... המחירים, אתה רוצה עכשיו משאית חדשה לקנות, נכון? הרי לייצר את החומרי גלם צריך להוביל אותם במשהו, נכון? להוביל אותם במשאיות, המשאיות יותר יקר, הצמיגים יותר יקרים, הכל יותר יקר. הכל נהיה יותר יקר. אתה מבין? זה העניין. אתה מבין? הכל נהיה יותר יקר. כן, זאת הבעיה. ולפוצץ בורות. בגלל זה הכל עולה, כל המחירים, מחירי המזון עולים, מחירי המשכורות עולים, אי אפשר לברוח מזה. ככל שיעלו את מחירי המזון, מחירי המשכורות יעלו, אין לו ברירה. חייב לעלות, הוא חייב לבקש משכורת יותר, אין מה לעשות, אתה חייב לבקש תוספת בעבודה. ברור, כי האינפלציה עולה, איך הבן אדם מתמודד עם משכורת עומדת? הוא לא יכול להתמודד עם המחירים בסופר, בכלום. נכון, אבל אין שליטה בה. בתי משפט ומשטרה פשטו רגל, עזוב אותך, זה בדיחה. אין היום המדינה זה... נכון, צודקת, נכון. נכון, זה סיפור אחד שלם, נכון? סרט, קרקס, מה אני אגיד לך? אין, תבוא פה קריסה, זה לא יעזור לאף אחד. אם הם יצליחו לייטב את המצב, הם קוסמים, אלופים, אבל קשה לי להאמין, יש עוד הרבה דברים בדרך, יש עוד משקיעים שירצו למכור מניות, להפיל אותם, יהיה עוד הרבה דברים עוד יהיה. תשמע, יהיה עוד הרבה בעיות. מי שנשאר בבורסה עדיף לו בינתיים לצאת ולחכות, למה הולך להיות שם בלגן אחד שלם. אבל בוא נראה מה הם יעשו. קשה מאוד לנבוא מה יהיה בבורסה, אבל ככה זה נראה. אני גם לא יודע מה יהיה, אני לא רוצה להגיד סתם, ככה אני דעתי לפחות. מה יהיה, צריך לעקוב ולראות. בינתיים זה קצת יורד, אבל בוא נראה מה יהיה. נו, דיברנו על זה לייט, הרי זה היה בלוף אחד שם, אמרו שהם מורידים את המחיר של החשמל, חיים, אתה זוכר את הבלוף שדיברנו על זה בלייב, אם תעקבו אחרינו דרך אגב. נכון, לא הורידו ולא כלום. לא שלא הורידו, המשפט הנכון הוא, העלו את מחירי החשמל, אבל פחות, זאת התשובה הנכונה. ואם הייתם רואים איך שר האוצר מדבר, אין לו שום מושג בכלכלה, הוא רק לוקח דולה מהכלכלנים שלו במשרד, זה מה ש... אין לו מושג. אין לו שום מושג בכלכלה, שום דבר. וגם יש לי גם ביקורת על הכלכלנים במשרד, הרי הם לא אנשי עסקים, הם לא יודעים מה זה עסק, הם גם כן למדו כלכלה, בסדר, גם אני למדתי כלכלה, אז מה? הם לא יודעים מה זה עסק, איך לנהל עסק. הם לא רואים את הציבור, מה קורה, לא מקשיבים לרחשי הציבור. מה אכפת להם שלהם את המשכורת של ה-30-50 אלף שקל בחודש, או שמצידם העולם מתפוצץ. יש קסם דרך אגב, אני אמרתי, אני וחיים דיברנו על זה, אני בעיקר מדבר על הורדת מיסים, פתיחות השוק, מה שסמוטריץ' רוצה לעשות, בירוקרטיה מטורפת בארץ,
אתה רוצה להביא משהו מסין, לקבל איזה מכון תקנים, מאות אלפי שקלים על איזה מוצר מסריח. עזבו, זה הכל פה חסמים, בירוקרטיות. לא קיבלתי את האישור, זה... סיפרתי גם לך, אם הזמנתי איזה מוצר מסכן, איזה קסם מסכן, תקעו לי אותו תקעו לי אותו, לא נתנו לי אישור, אמרו לי, לך למכון התקנים. אז התקשרתי לחבר שלי, אמיל מכס, הוא אומר לי, אריק, שלח את זה בחזרה לסין, קבל את הכסף. ובאמת קיבלתי את הכסף מהסינים, הם דרך אגב, הם מאוד אחראים בקטע הזה. החזיר לי את הכסף. מאוד ישרים והגונים מה הם יצאו איתי. אפשר לחשוב, גם 1,000 שקל הזמנתי, אפשר לחשוב מה הבאתי. זה מערכת שם, ברגע שאתה מבטל את זה. לפתוח את השוק, ועוד דבר אחד מכיוון הנדל"ן. למה לא עושים איזה עיר חדשה, לבנות עיר, למשל, וואלה, הייתי בונה עיר מול הבדואים שם, קצת לתת קצת, אתה יודע, קצת איזון כוחות. בונה שם מולם, פותח את המדינה. לא יעשו את זה, לא יעלו פה, זה יהיה פה בלאגן אחד שלם. בוא נראה, כמה... יעלו פה את האנשים, מה אני אגיד לך, זה מי שיש לקנות פה דירה, זה היה פעם, מי שהיום רוצה לקנות דירה, זה נגמר הסרט, הוא כבר לא יכול לקנות, לפחות לא בשנים הקרובות. אם זה זוג צעיר, אתה מייעץ להם מה לעשות זה לברוח מפה וזהו, בינתיים לפחות. הסוף יהיה טוב, השאלה איזה סוף. איזה זמן, איזה שלב של זמן. אחרי הפיחות, אחרי שיגמרו לכולם את הכסף, יעשו מחדש סטארט-אפ, זה יהיה טוב. ככה זה היה תמיד. כן, דיברנו על זה שהנגיד עשה להם, מה זה נזק עשה לאלה שלקחו את התמהיל הזה? למה? כי הוא חשב שהריבית לא תעלה. אז הוא הצמיד את זה לריביות, צמוד למדד, ואנשים אכלו אותה, הם בוכים עכשיו אנשים. מספרים לאנשים, תשמע, מ-4,000 ל-5,000 שקל קפץ להם המשכנתה. מטורף, עוד משכורת בשנה. זה היה ידוע שהוא הצמיד להם לזמבר אותם, רק לא רצה להגיד להם את זה. אף פעם לא לוקחים משכנתה צמוד לריבית. יש חלק ככה וחלק ככה לוקחים, חלק... אתה לא יכול לעשות רק דבר אחד, יש לך שילוב שאתה חייב לעשות כדי לאזן את הסיכון. אז מזמברים אותך מכל הכיוונים בקיצור. מה זה זמבורים? מזמברים. אנשים התחילו לעשות 2-3 עבודות, שני בני הזוג, ובסוף התגרשו. לא הראו אחד את השני למשך שנים והתגרשו, זה מה שיהיה. מתקן אני רואה, מתחיל לעלות שם, מתקן, היה אחוז, עכשיו פחות מ0.5%. טוב, שם המשוגעים שם המשקיעים משוגעים בארצות הברית, לא רואים בעיניים. לגמרי, אין שם חוקים, הכל יכול להיות. יום שני יכול לפתוח בעליות תברר, תשאל את הבנק, תקשר לבנק ותשאל. מה קרה היום אתה ככה כזה עצבני? מה קרה? הוא תמיד עצבני זה, מתכסח עם כולם. מונגול. עזוב אותך. אני לא מתייחס כבר, אני כבר מבין, יש פה מתוסכלים, מה אני אעשה להם? אני לא מתייחס להם. מונגי. עזוב, אתה... שמע, אנחנו
אנחנו משדרים תוך כדי, יכולים להיכנס לנו בלי סוף כאלה. אתה לא יכול להתייחס לכולם. כן, אבל לפחות היום עלו הצופים. אנשים, הגענו כמעט ל-30, ככה צריך. לאט לאט נעלה. צריך להגיע ל-100-150 צופים. עם הזמן זה יגיע. נגיע. נעשה שיתופים. עד שאנחנו נהיה. נמאס לך, אז תלך, מה אתה רוצה? בסדר, אני לא בכיין קודם כל, אנחנו לא בכיינים. אנחנו מציאותיים, כל מה שאני ואריק פה מדברים בסוף קורה מאור וגידים קורה. לא שאנחנו רוצים שזה יקרה, זה המצב. אתה מבין, אנחנו לא מספרים לכם שקרים, אנחנו מספרים לכם את האמת. כן, יהודה. אבל מקור ראשון, נכון שאתה אוהב אותנו? עזוב אותך משטויות, אתה אוהב אותנו, נכון? אתה מת עלינו, נכון? מה זה, מתאבדים שיעים יש פה גם. שמע, לפחות שיגידו מי התאבד שנדע. מציאות, אין מה... אומרים את המציאות. תחזור, הכל טוב, הכל בסדר. תחזור, כמו גדול, כולם יחזרו. תשמעו, בלייב שלי ושל חיים אין כזה דבר, אין סקירה כלכלית באף מקום בארץ, אין, אף אחד לא מבין גם, לא יודעים מה זה, אנחנו לפחות מסבירים לכם בשפה פשוטה, שפת העם, שתלמדו קצת. לא, אנחנו לא מסבירים לכם בשפה פשוטה, אנחנו לא צובעים כלום, אנחנו נותנים לכם את הכלכלה כמו שהיא. לא מבקשים שום דבר, אומרים לכם את האמת כמו שהיא, ובגלל זה גם מה שאנחנו אומרים גם קורה. אנשים ישקרו אתכם כי יש אינטרסים מאחורי השקרים שלהם בשביל לעשות עליכם כסף. לנו אין את האינטרס הזה, אנחנו אומרים לכם תכלס מה אנחנו חושבים. זה ההבדל בינינו לבין אנשים אחרים. הבנתם? זה המציאות. בהזדמנות אני אעלה לכם פה כוכבי רשת, חברים שלי קוסמים, אנחנו נעלה פה, יהיה פה גם 1,000 צופים, יש לי חברים תותחים שיעשו קסמים. אני כבר זקן, אין לי כוח לזה כבר, אבל אולי אני אעשה איזה פעם, נראה במות שלי. ביבי זה לא קוסם, זה הרבה מעבר לקוסם. לחיות עם כל המטורפים האלה שם. לא פשוט. סושרד גם מכיר אותו. מכיר את כל הקוסמים בארץ. בוא נראה, השבוע מעבירים את החוקים, נראה מה יהיה. Oh, you picked them up early? They had the birthday party at school, cupcakes. But I sent you that day for Sunday if you guys have nothing to do or whatever. Okay. On the text message. Thank you. Well, you picked them up early today? I saw Aya at 9:30 today. Oh, yeah. Yes, you come every day that time. You picked them up early today? Yeah, since they had the cake, yeah. They said Cool. See you. So it's okay to bring Jacob and her mom? I'm not sure. Jacob and her... No, I didn't tell her. Is that right? Okay. No. I didn't tell her. Because it's only my family. Oh, you know? but you're okay with I Aya? only told you. Oh, You guys. Okay. No problem. Okay. Thank you. See you. Take care. Good luck. תתכוננו ליום שני, ריביות, חברים, תתכוננו. מה זה ריביות? אנשים פה, איך אומרים, לא ידעו את נפשם מה שיהיה פה יום שני. יהיה פה בלגן אחד שלם.
יהודה, אין לך משכנתה, מה אתה רוצה חבל קשירה כפול? אין לך משכנתה, אמרת לי. מה לך? זה לא מזיז, יש לך בית משלך. אין אנשים אחרים, עזוב, זה לא לך. אין לו ברירה, זה מה שיש לו לעשות כדי להוריד את המחירים, זה רק להעלות ריביות. כי הממשלה לא עושה כלום, לא פותחת את התחרות. כדי להוריד מחירים צריך לפתוח פה תחרות, להוריד בירוקרטיות חסמים. היום אתה פותח עסק, 100,000 תפסים אתה צריך להביא, זה, ואישור מפה, ופה, ושם, ומיסים, וארנונות, וזה, וזה נחנק, והעסק נחנק. אתה לא יכול היום לפתוח עסק, אנשים לא מבזבזים. תשתיק את הכשפשות רגל. נכון, ניתן להם יבוא, אבל הממשלה לא מאשרת. אין להם עתיד, עזוב, אל תדאג, אין להם עתיד, אין מה לדאוג, עתיד אין להם, הדור הבא אין עתיד. כן, יש מלא כאלה. נכון, מזכירים בפשוט. ראית מישהו מזכיר דירה בתל אביב, מטר על מטר? אתה מחרבן במטבח, שירותים במטבח הוא עשה. גם כן באיזה 4,000-3,000 שקל, לא יודע, משהו מטורף, איזה מחסן קטן. ראיתי את זה, אמרתי, מי מזכיר את זה? זה רק עובדים זרים אולי מזכירים את זה. מי המטורף שיעשה את זה? הלאה נור, מה נשמע? זור מהקבוצה, אחלה גבר. מה קורה אור? אנחנו כרגע מנתחים את מה שקורה עכשיו, את המצב הקיים, או המצב הקיים הוא שמעלים ריביות, עוד מעלים ריביות. בואו נראה מה יהיה עוד שבועיים, הלוואי ויהיו נתונים של ירידה אינפלציונית, אנחנו נגיד וואלה, אולי עכשיו יעצרו, אבל אני לא רואה את זה כרגע בנתונים. תסתכלו על הנתונים. מה שלומך אביטל? לא יהיה, יהיה פה תוהו ובוהו. עם העליות של הריבית עכשיו 0.5%, יהיה פה תוהו ובוהו, פשוט. נכון, תוכנית, כן, נכון, מדברים תכלס. יהיה פה פשוט תוהו ובוהו. תשמע, אני אגיד לך מה, אני רואה את הדירות, את המחירים של הדירות צוללים למטה. יהיה פה הרבה משקיעים שלא יוכלו להחזיק במחירים של הדירות. אתה רק יצא גבוה, אתה צודק. הרבעון האחרון של שנת 2022, ברבעון האחרון הרי הנגיד פה בארץ העלה את הריביות, ואנחנו נראה את ההשפעה כאן היא איטית, לאט לאט, כי מעלים, ועוד פעם יש את השחיקה הזאת. בסוף זה לא דבר טוב, הריבית שעולה, זה לא דבר טוב, זה שחיקה, זה סיכונים אני לא מבין למה הם לא מפרסמים, הם מפחדים לפרסם את כל הנתונים של ההחזרי משכנתות ופיגורים. הם לא מפרסמים. אני מחכה לזה בקוצר עיניים, אני לא מוצא את זה. הלוואי אור. אני לא בפניקה, לי אין משכנתה, אני לא דואג, אבל אני דואג יותר לצעירים. הצעירים שיברחו מפה, זו אין מה לדאוג להם. טוב שהם יכולים לעשות זה לברוח מפה, לא להיות פה. נכון, ארצות הברית עדיין, האוכל שם יותר זול מפה, נכון, המחיה שם בדברים מסוימים יותר זולה. כן, אנחנו סך הכל, אנחנו מדברים בכלליות על נתונים. ילדים כן, יגורו איתכם לנצח, כן, המצב יהיה רק יותר חמור, כן. ילדים לצערם או יגורו איתכם לנצח או בסחירות ולא ירוויחו שקל. אנחנו הצעירים גמורים טוטלוס, אין להם עתיד. כל הכבוד, אתה רואה, מהלך יפה עשית.
המחירים של האוכל פה מזנקים בצורה מטורפת פה בסופר. חכו בפסח, הם מתכננים עכשיו, כל הרשתות מתכננות לעלות את המחירים שלה בסופרים של המזון. אני כבר רואה המחירים מטורפים, אני לא יודע מה למה עוד יהיה. אני כבר רואה שוקולד בדרך ל-10 שקל, 7 ומשהו שקל, וסתם שוקולד חלב מצליח, לא משהו מיוחד. שוקולד שהיה עולה 3-4 שקל לפני פחות מחצי שנה. כן, הם שוחטים שם, ב10 שקלים זה הרבה. אני זוכר היה מבצע ב3 ב10, היית קונה באיזה בסופר. לא יודע מה עכשיו, נראה לי עכשיו זה 5 פלוס משהו כזה למנה בסופר. למנה חמה. נכון, צודק. We hide it here. Ta-da! Why do you hide it there? We hide it there. You want to say hello to the food? Eva, she has a yellow boot.
קורס, ובנק ישראל התערב, ואין מה לעשות, פה צריכים לעזור אחד לשני, אין חוכמה. בנק ישראל צריך להביא עוד מדפסת מחו"ל כדי להציל את המצב. I'll drive close. תנו לאנשים פה לקרוס, מה זה המדינה שלנו, אין לנו משהו אחר, אוי ואבוי. אני אגיד לך עוד משהו, אוי ואבוי אם המדינה לא תעזור, אני שוחט אותם, מה זה? ברעידת אדמה אם המדינה לא תעזור, אוי ואבוי להם. You have a good day, Samara. Okay. זה סתם, זה דברים שעדיין לא קרו, אנחנו לא... אוקיי, sit down. בוא נתפלל שזה לא יקרה, אני מאמין שזה לא יקרה. It's rain. Yeah, I know. לפי הסטטיסטיקה בארץ, פעם בעשרות שנים יש איזו רעידה וגם ירידה מינורית, זה הסטטיסטיקה. אז אל תחשבו שמחר תהיה פה רעידת אדמה, אני מקווה שלא תהיה. אל תכניס אותם לפאניקה, גם ככה הם בפאניקה. Okay, be careful, one fell down. Go inside, put your hand inside. Yes, Samara brother? Yes, she has a brother? Yeah, I have a brother. I see the brother. Samara, see? Here. Here, the brother logging. I'm gonna eat this now. Now I'm gonna eat it. Enjoy. I see Samara, Dad. Yeah, she's nice. Let me test it. זה לגמרי בעיה רצינית, זה מלחמת עולם. אבל שמע, אל תראה, מלחמה דווקא יכולה לעשות טוב לכלכלה, לא בטוח רע. אם היא לא תהיה גרעינית, היא יכולה לעשות משהו טוב. כן, נכון. שמע, אם יהיה פה מצב עם פוטין וסין תיכנס, כן, זה לא... תשמע, זה דברים שאנחנו לא... אני לא יכול... אתה מבין לדעת, אני יכול לדעת את המצב הקיים מבחינה טכנית. חוץ מזה אני לא יכול לדעת בתרחישים בדיוניים איך המצב הכלכלי יתקיים. אתה מבין? נכון להיום עם הריביות, זה נראה שהמצב בדרך למטה, כל מחירי הדירות לפי שהמצב נראה. מה יהיה? קשה לי לדעת. דרך אגב, בלבנון המצב עוד פעם מחמיר שם, בגלל האינפלציה גם שם מתחילה לעלות, התחילו גם כן לשרוף שם בנקים, הפגנות, שרפות. שתבינו, מדינה שהיא בכלכלה רעועה והכלכלה שלהם גרועה, היא לא מסוגלת לצאת למלחמה, אין להם את המשאבים האלה, אנחנו נגרע אותם בשנייה. תבינו, אנחנו חזקים, והנה יש פה, אני נותן לכם קצת דברים אופטימיים. לא, גם אז המצב חרא, גם לבנון, המצב שם לא טוב. גם האיראנים שם בוחשים ושולטים בשלטון ועושים מה שהם רוצים. הלוואי והשלום עם לבנון, הייתי מעיף שם את כל החיזבאלונים האלה, אתה יודע, זה גם עדן היה פה. אתה מגיע ברכבת לביירות, אתה מגיע באיזה... Yeah, but no parking in the rain. אתה מגיע, שם נופים מדהימים, ערים יפים, ערים Yeah, אנשים בלבנון הם אנשים שאוהבים את ישראל. אתה שתבין? I need to use the bathroom. I need to go use the bathroom. So let's go use the bathroom. Okay, and then we're gonna come back to eat the pizza. Yeah, you're gonna get pizza on the way. But thank you everybody sticking around. Gonna see you tomorrow, Monday. Sunday's gonna be a birthday party. כלבה דבי, כלבה, היא שומעת את התנים, היא משתגעת פה. Daddy, why are you Stearns & Foster using the finest materials like indulgent memory foam and ultra-conforming inner springs for a beautiful mattress and indescribable comfort for a limited time.
offers on select Stearns & Foster adjustable mattress sets. It's Jamaica. Yeah, I'm in Miami. We all do this. Thank you, Shelley. We love you, Shelley. Joseph Taylor, Ray Ray, everybody, Dr. Ray Ray, Dave E. Thank you for sticking around. We'll see you later, tomorrow or Monday, whatever. Sunday we're going upstate New York to the birthday of kids. Maybe we do some live from there. We're going Sunday upstate New York 3 to. We'll be in touch. Yep. Yep. Why are you yelling all the time? Stop yelling. Why are you yelling? Your phone is ringing. זה כן, אני כוחו לזה כבר, אבל אולי אני אעשה איזה פעם, נראה במות שלי. ביבי זה לא קוסם, זה הרבה מעבר לקוסם. לחיות עם כל המטורפים האלה שם. לא פשוט. סושרד גם מכיר אותו. מכיר את כל הכוספים בארץ. בוא נראה, השבוע מעבירים את החוקים, נראה מה יהיה. You pick them up now? They have the birthday party. It's called Cupcakes. But I sent you that day for Sunday if you guys have nothing to do or whatever. Okay. On the text message. Thank you. Why you picked them up early today? At 9:30 today. Oh yeah. Yeah, she come every day that time. You picked them up early today? Yeah, since they have the cake, yeah. So it's okay to bring Jacob and No, I didn't tell him. Is that Brian? No, I didn't tell him. Because it's only my family, you know? But you okay with that? I only told you. Okay. No problem. Thank you. Talking to Brian and Chris. Look. Then you're gonna see me and you. Okay.